ப்ரொஃபசர் சார் அவர் சார் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிட்டவர் சொல்லுங்க சார். ஏன்னா நம்ம ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்கும்போது சார் ரைட் ரைட். ஓகே, தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். ஓகேவா? ஓகே சார். ஓகே சார். சரவணன் சார் பிபிடி இன்னும் வரவே இல்லை. இருக்கு நான் போடல. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் மட்டும் முதல்ல வச்சுட்டீங்கன்னா அப்படியே கண்டினியூ போறது கரெக்டா இருக்கும். ஓகேவா? வந்துச்சுங்களா ப்ரொஃபசர்? வரல சார். விசிபிள் ஆகலையா? இல்ல சார். இது வந்து நீங்க யூடியூப் உள்ளதான் சார் வருது. ஓகே ஓகே. வந்துச்சா சார்? ஓகே. வந்துச்சுங்களா? Yeah, I get the first slide now. First slide. Yeah, the first slide and the other slides are also there. Yeah. This is the first slide. Shall we start, sir? சார் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்க. வெல்கம் மட்டும் சொல்லுங்க சார். நீங்க யார் வராங்க? Good evening to one and all. It's an immense pleasure in welcoming you all to the 7 days national level faculty development program on perspective on the regional history of Tamil Nadu from 1st July to 7th July, organized by PG and Research Department of History, Pachaiyappa College, Chennai, Tamil Nadu. Today happened to be third day on the topic caste adaptations of the Christian church in South Tamil Nadu between 1600 to 1850. Now I call upon Dr. K. Anvarasu, Assistant Professor, PG and Research Department of History, Pachaiyappa College, Chennai, to give a welcome address. Welcome, Professor. Professor Anvarasu. சோபா அன்வர் சார் இருக்காரா? இருக்காரு சார். இருக்காரு. அன்மியூட் பண்ண சொல்லுங்க. ஏன்னா எனக்கு இங்க ஸ்கிரீன்ல தெரியல. அவர் அன்வர் சார். சோபா. ப்ரொஃபசர் குமரன் சார் சொல்லுங்க சார். இருக்காரா இல்லையா? வேற யாராவது சொல்லிட்டான்? இல்ல சார், இருக்காரு. சொல்றாரோ?
சோபா கேளுமா இருக்காரா இல்லையா பேசுறாரான்னு? சார் இருக்காரு. மைக் மியூட்ல இருக்கா அன்மியூட்ல இருக்கா? அன்மியூட் பண்ணிட்டாரு சார். பேசுறது கேட்கலையே. நாட் ஆடியபிள். கேட்கலீங்களே. அன்பரசு, Professor Anbarasu, your mic is not working. சார் இப்போ வந்து மியூட் போட்டாரு சார். ஹலோ. சார் பேசுங்க சார். அன்பரசு சார். மேடம் நீங்க பேசுறீங்களா? Okay. Now I call upon Mr. Dr. Sumati to deliver his welcome address. Hello everyone. It's a moment of a great privilege and honor for me to extend a hearty welcome to all of you today at this day, third day of 7 days national level faculty development program held from 1/7/21 to 7/7/21, titled Perspective on the Regional History of Tamil Nadu. Today's topic is caste adaptations of the Christian Church in South Tamil Nadu between 1600 to 1850. It's my pleasure to welcome our principal in charge, Pachaiyappa College, Dr. R. Sri Jayanti, convener, Dr. R. Saravanan, head of the Department of History, Pachaiyappa College, and all other organizers from our respective department. I extend my heartfelt welcome to all the participants at the Zoom and the YouTube platforms, my dear colleagues and the teaching staff from all over the nation. Now it's time to introduce our chief guest of the day. Sir name Dr. Antony Paul Gnana Sekar. Okay. His career now he is associate professor of history, Arul Anandar College, Karumathur. Anandar. Arul Anandar College. Teaching experience, UG 35 years, PG 15 years. Research experience from 2002 onwards. He was awarded PhD in 2002. He guided more than 7 scholars, MPhil scholars, PhD 2 scholars. He completed projects, minor projects, 2 projects. Publications, national level, international level, national level 7 and international level 2 papers. He was a member of the editor board of the journal, Indian Historical Studies, ISSN, and Research Department of History, St. Joseph College, Trichy. Editor, Tariq, Department of History, Newsletter, AAC. Then Best Awards, GRDS, organized an international conference on social sciences, Dubai, 16th and 17th of 2016. He organized many seminars, national level 1 and state level 7, that is UGC funded subject. Then he produced many documentaries. Under history, audio visual education, and other capacities, so many. Then vice principal, AAC 2004 to 2007, quiz master, chairperson of UGC sponsored and ICHR. Then in many lectures, and so many people invited him as a guest. He has given many lectures in the district level and online class, online subjects, so many things. But colleges, SN College and MTN College, SPN College, Madurai, MVM College, Dindikkal, Raju's College, VVV College. We have so many, Vidanagar. Then other members also, other colleges also, members.
He was a member of Education Commission member from 2008 to 2010 till 2010. Coordinator, Foreign Students Interface, AAC, official guide also, some for tour, international tours and travel, New Delhi. Then tour organizers. He was also a tour organizer and guide national level for AAC students and foreigners. Many school day functions, then so many Independence Day functions, then national, then so many functions when he was in school studies. Then ICH has sponsored 3-day school teachers content enrichment workshop for government schools, social science teachers. Hello. Hello. Audio. Hello, madam. Hello. Audible, audible. சார் பிபிடி சரியா தெரியலங்க சார் பிபிடி. Wait. Hello. Madam, shall we finished? Yeah, I finished. Okay, இது கட் ஆயிடுச்சு. Okay. இல்ல எங்க ஒரு திருப்பி கண்டினியூ பண்ணட்டுமா? வேண்டாம் finish பண்ணிருக்கேன் சீக்கிரம். கட் ஆயிடுச்சு. Okay. Thank you sir for accepting our invitation, Dr. R. Antony Paul Gnana Sekar sir. Now I request you to take over this decision. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, to give you an introduction and welcome address of our resource person as well as all the participants. Now I request Professor Dr. R. Antony Paul Gnana Sekar, formerly Associate Professor, Anandar College, Karumathur, Madurai, to deliver his session on caste adaptations of the Christian Church in South India, South Tamil Nadu between 1600 to 1850. Now the floor is yours, sir. Please welcome, sir. Okay. Let me have the privilege at the outset of this lecture to thank all of you, professors concerned, in organizing this 1-week webinar on Zoom on behalf of the PG and Research Department of History, Pachaiyappa College, Chennai. I, from the depth of my heart, outset, thank you all for your invitation to me to join this webinar as a resource person on this day. So once again, I consider myself privileged to participate in this webinar as a resource person, and thank you, Anandar. Given my topic, caste adaptations of the Christian Church in Tamil Nadu from the year 1600 to the year 1850. Full screen. Please give me the slide full screen. Display the slide on full screen, please. Screen is visible. Yes, it's not full screen. Yes. சார் எப்ப யூஸ் பண்ணுங்க full screen வந்துரும் சார். Full screen. Should we நம்ம பண்ணலாம் clear. நம்ம இத full screen பண்ணலாம் பாக்கீங்க. சார் FI கொடுங்க. இல்ல கீழ ஒரு பால் மார்க் மாதிரி தெரியும் வந்துரும். Yeah, it's now okay. Okay, sir. Okay, let me continue. Caste adaptations of the Christian Church in South Tamil Nadu between the years 1600 and 1850. In Tamil Nadu, Tamil Cholapona. Can I be bilingual, professor? Hello? Sir, audible, sir.
Can I be bilingual? Yes, sir. Yes, sir. Proceed, sir. Okay, right then. தென் தமிழ்நாட்டில் கிறிஸ்தவ திருச்சபையின் சாதிய தகவமைப்புகள்னு இந்த நம்ம எடுத்துக்கிற டாபிக்கு ஒரு தலைப்பு வச்சுக்கலாம். இதுல இப்ப காஸ்ட் அடாப்டேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா சாதிய நம்ம சொல்ல வேண்டியதில்லை. நீட்லெஸ் டு சே தட் this is caste and this has this much of dimension in India and in Tamil Nadu in particular. I need not say because being the citizens of India, we all know, we all very much in the know of what is caste and what are its implications and all. அப்படி பார்க்கிற போது இந்த காஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயின்லி கனெக்டட் வித் ஹிந்துயிசம். இன்னும் சொல்ல போனா இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருக்கிற டாபிக் 1600 இருந்து 1850. இந்துயிசம், இந்து மதம் என்பது என்ற ஒன்றே இல்லாத காலத்துல நடக்கிற ஒரு விஷயம். ஆனா நம்முடைய புரிதலுக்காக அப்போதிருந்த சைவமும் வைணவமும் இவைகள் இரண்டையும் நாம் இந்து சமயத்தினுடைய கூறுகளாக பாவித்து அவைகளை இந்து சமயம் என்று நாம் இங்கே அவைகளை ஒரு வார்த்தைப்படுத்தி இருக்கிறேன். நிச்சயமாக 1850களுக்கு அப்புறமாக வரக்கூடிய ஒரு வார்த்தை என்பது நம்ம வரலாற்று ஆசிரியர்களாகிய நமக்கு எல்லோருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். எனக்கு இருந்தாலும் கூட இந்த இந்திய சமூகத்துல, இந்து சமூகத்துல ஜாதியம் என்பது அதாவது என்னன்னு வெட்டி பிரிக்க முடியாத இன்செப்பரபிள்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம், ஒரு அம்சமாக இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும். மதம் என்பது தழுவுவது, சாதி என்பது பிறப்பால் வருவது. அதுதான் நம்ம இங்கே பார்க்கக்கூடியது. இங்க நம்ம பேசக்கூடிய மதம் கிறிஸ்தவ சமயம். அது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும், தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தழுவுவது. சாதியம் என்பது பிறப்பால ஒவ்வொரு இந்தியனுக்கும், ஒவ்வொரு தமிழனுக்கும் இருக்கக்கூடிய, ஒரு மலையாளிக்கும், ஒவ்வொரு ஆந்திரனுக்கும், ஆந்திரக்காரருக்கும் இருக்கக்கூடிய, ஒவ்வொரு இந்தியனுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் நம்ம சொல்லலாம். அப்படி பார்க்கிற பொழுது இங்க இந்த காஸ்ட் என்பது கிறிஸ்தவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பிறப்பால் வருகிற ஒரு விஷயமாக இல்லாததுனாலதான் இந்த அடாப்டேஷன்ங்கிற வார்த்தை நமக்கு போட வேண்டியிருக்கு. இந்த கிறிஸ்தவ சமயம் அப்படிங்கிறது சாதியத்தை தழுவக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது என்று நாம் இங்கே தலைப்பை இட வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கிறது. ரைட், ஓகே. அப்படி பார்க்கிற பொழுது கிறிஸ்தவ சமயம் இந்தியாவுக்குள்ள முதல் நூற்றாண்டிலே புனித பவுலடிகளார் இயேசுவினுடைய சீடராக இருந்தவர் இந்தியாவுக்குள்ள வருகிற பொழுது கிறிஸ்தவம் வந்து இந்தியாவில் பரவியது, கேரளாவில் பரவியது, பின்பு தமிழகத்திலே மயிலாப்பூர் பகுதியிலே பரவியதெல்லாம் சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த பகுதியிலும் பரவியதாக சொல்கிறார்கள். அதற்கு பின்பாக ஒரு நீண்ட இடைவெளி கிறிஸ்தவத்தை பொறுத்தவரையிலும் இந்திய வரலாற்றிலே, குறிப்பாக தமிழக வரலாற்றிலே கிறிஸ்தவம் பரவுகிறது என்பது ஒரு நீண்ட இடைவெளியுடன் கூடிய ஒரு வரலாறாக, ஒரு பெரிய இன்டரக்கனம் என்று வரலாற்றிலே ஒரு வார்த்தையை அடிக்கடி நாம் உபயோகிப்பது உண்டு. அதாவது முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு நடந்து அதோடு தொடர்புடைய ஒரு நிகழ்வானது மாபெரும் ஒரு கால இடைவெளிக்கு பின்பு மீண்டும் தொடரும். அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையை தான் இன்டரக்கனம் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை கிறிஸ்தவத்திற்கும் இருக்கிறத பார்க்கிறோம். அந்த முதல் நூற்றாண்டு கிறிஸ்து பிறப்பிற்கு பின்பாக முதல் நூற்றாண்டுல வரக்கூடிய அந்த ஒரு விஷயம் ஸ்கிரீன்ல ஒரு ஆப்லாங் ஒரு இமேஜ் தெரியுதுங்க. அதை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ so much. With your permission, let me take some hot water. ஓகே. அப்படி பார்க்கிற போதுங்க அந்த நீண்ட இடைவெளிக்கு பின்பு வந்துட்டு மீண்டும் கிறிஸ்தவம் எப்ப வருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 16வது நூற்றாண்டுல தான் வருதுங்க. அது யார் கொண்டு வராங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, ஐரோப்பாவில மறுமலர்ச்சி நடந்து அதனுடைய விளைவாக உலகம் முழுவதும், அதனுடைய விளைவாக கடல்வழி கண்டுபிடிப்புகளுடைய விளைவாக உலகம் முழுவதுமான வர்த்தக விரிவாக்கம். அந்த வர்த்தக விரிவாக்கத்திற்காக மாலுமிகள் செல்லுகிற பொழுது அவற்றோடு கூட தங்களுடைய அரசுகளை பேரரசுகளாக கொண்டிருந்தவர்கள் எல்லோருமே தங்களுடைய மதத்தை உலகமெங்கும் பரப்புவதற்காக கப்பலிலே மாலுமிகளோடு, விற்பனை பொருட்களோடு கிறிஸ்தவ திருத்தொண்டர்கள் என்று சொல்வது இங்கே மிஷனரிமார்களை குறிக்கக்கூடிய மதம் பரப்புவதற்காக வந்த மத போதகர்கள் வார்த்தையாக நாம் பார்க்கிறோம். அவர்களையும் ஏற்றியவர்கள் உலகத்தினுடைய பல்வேறு மூலைகளுக்கும் ஒருவர் அனுப்புகிறார்கள். அப்படி அவர்கள் பயணம் செய்கிற பகுதிகள் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். ஆசியாவுக்கு வந்தாங்க, சீனா, ஜப்பான், இந்தியா, எல்லாம் ஆப்பிரிக்கா போனாங்க. ஆப்பிரிக்காவுக்கு கூட ரொம்ப போகலன்னு சொல்லலாம், அதெல்லாம் பின்னாளிலே வரக்கூடிய விஷயமா சொல்லலாம். அதற்கு பின்பாக தென் அமெரிக்கா போனாங்க, வட அமெரிக்கா போனாங்க. புதிய கண்டமாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பின்பாக அவைகள் எல்லாம் கிறிஸ்தவம் தழுவல் என்பது அங்கே நடந்து கொண்டது பார்க்க முடியும். அப்படி பார்க்கிற பொழுது இந்தியாவில வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயமாக கிறிஸ்தவம் வந்து எப்ப வருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 16வது நூற்றாண்டுல. அது யார் கொண்டு வராங்கன்னா, இயேசு சபை என்கின்ற ஒரு அமைப்பானது கிறிஸ்தவ துறவர சபை, ரிலிஜியஸ் ஆர்டர்னு சொல்லலாம். நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். இன்னைக்கு நீங்க எல்லாம் சென்னை வாசிகள் நிறைய பேர் இருப்பீங்க, திருச்சியை சுற்றி உள்ளவர்கள் இருப்பீங்க. நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியதில்லை.
இன்றைக்கு 4 மிகப்பெரிய கல்லூரிகளை இயேசு சபையினர் நடத்தி கொண்டிருக்கிறாங்க. இன்னைக்கு தமிழகத்துல சென்னை லோயோலா, திருச்சியில் இருக்கக்கூடிய புனித வளனார் கல்லூரி ஜோசப்ஸ் காலேஜ், மதுரையில் இருக்கக்கூடிய மதுரையின் அருகே இருக்கக்கூடிய கருமாத்தூர்ல அமைந்திருக்கக்கூடிய ஜான் டி பிரிட்டோ என்பவருடைய தமிழாக்கமான பெயரை தாங்கி, அதுவும் கூட ஒரு வகையில தமிழ் அடாப்டேஷன் தான். இந்த பெயர் ஜான் டி பிரிட்டோ என்ற பெயரை தமிழாக்கம் செய்து அருளானந்தர் கல்லூரி. அதற்கு பின்பாக பாளையங்கோட்டை நகரிலே, திருநெல்வேலி பாளையங்கோட்டையில் அமைந்திருக்கக்கூடிய புனித சவேரியார் கல்லூரி. நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன், எனக்கு பின்புறமாக அந்த பேக்ரவுண்ட் ஸ்கிரீனாக அமைந்திருப்பது அந்த கல்லூரியினுடைய அந்த ஆலயம் தான். ஆகவே நீங்க பாக்குறீங்க. ஆகவே இந்த 4 கல்லூரிகளை உருவாக்கிய அந்த இயேசு சபையினர் உலகம் எங்கும் ஐரோப்பாவில் இருந்து புறப்பட்டு செல்கிறார்கள். கவுண்டர் ரெஃபர்மேஷன் ஒரு அமைப்பு, ஒரு நிகழ்வு நடக்குது ஐரோப்பாவில். இன்னும் இன்ட்ரோடக்ஷன் வந்து உள்ள போகல. அங்க கவுண்டர் ரெஃபர்மேஷன் வந்துட்டு, ரெஃபர்மேஷன் அதுக்கு நமக்கு வரலாற்று ஆசிரியர்கள் மற்றும் வரலாற்று மாணவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டியதில்லை. வாட் இஸ் ரெஃபர்மேஷன், வாட் இஸ் கவுண்டர் ரெஃபர்மேஷன், எதிர் சீர்திருத்தம். அங்க அதனுடைய விளைவாக தங்களையே திருப்பிக் கொள்கிற ஒரு பணியாக இந்த கிறிஸ்தவ அமைப்புகள் செயல்படுகிறார்கள். It is disturbed. The video is disturbed. The PPT is disturbed, please. Proceed, sir. Yeah, please. Try to see that no further interruptions like this. Okay, it will consume most of my time. And what happened, அந்த ரெஃபர்மேஷன் அதனுடைய விளைவாக சீர்திருத்த கிறிஸ்தவ சபைகள் அவைகளுக்கு எதிராக தங்களையே திரித்துக் கொண்டு உலகம் முழுவதும் கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவ திருச்சபை பரப்புவதற்காக கிறிஸ்தவ மிஷனரிமார்கள் போப்பாண்டவர் என்கின்ற அந்த கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவ திருச்சபையினுடைய தலைவருடைய ஆசையை பற்றி உலகம் எங்கிலும் செல்கிறார்கள். அந்த அமைப்புல இயேசு சபையானது இக்னேஷியஸ் ஆஃப் லோயோலா இங்காசியார் என்பவரால் 1452 என்று நான் நினைக்கிறேன், கரெக்ட்லி ரிமெம்பர். அதற்கு அந்த இயேசு சபை என்கின்ற ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தி அதில் முக்கியமான ஒரு 7 பேர் வந்துட்டு அதில் இருக்கிறாங்க. இக்னேஷியஸ் ஆஃப் லோயோலா, பிரான்சிஸ் சேவியர் போன்றவர்கள் எல்லாம் அதில் இருக்கிறார்கள். அந்த பிரான்சிஸ் சேவியர் என்பவரை வந்துட்டு என்ன பண்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஆசிய பகுதிகளுக்கு அனுப்புறாங்க. ஆக்சுவலா அவர் வந்துட்டு இங்க வர்ற மாதிரி இல்ல, மற்றொருவர் அந்த 7 பேர் கொண்ட முதல் இயேசு சபை குருக்கள்ல முதல்ல ஒருத்தர் அனுப்பணும்னு முடிவு பண்றாங்க. அவரால் போக முடியல. ஆகவே இவர் கிளம்பி வர்றார். வந்து கோவாவுக்கு வர்றாங்க. பின்பு வந்துட்டு கேரளா பகுதிகளுக்கு போறாங்க. பின்பு வந்துட்டு தமிழகத்தினுடைய கடற்கரை பகுதிகள், அதாவது கன்னியாகுமரியிலிருந்து சென்னை வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடற்கரை ஓரமாக கிறிஸ்தவத்தை பரப்பி கொண்டு செல்கிறார்கள். அவர் கையில ஒரு குரூசிபிக்ஸ் வச்சிருந்தாரு, அதாவது இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில தொங்குகிற போன்ற ஒரு சின்ன ஒரு கையில வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு சிலுவை சின்னம். அதை வைத்துக்கொண்டு அவர் வந்துட்டு கடற்கரை ஓரங்கள்ல கிறிஸ்தவத்தை பரப்புறாரு. அதுதான் வந்துட்டு மீண்டுமாக கிறிஸ்தவம் தமிழக மண்ணிலே வேரூண்டுகிற ஒரு அதாவது புதிதாக முளைத்து வருகிற ஒரு காலம் என்று கூட நம்ம சொல்லிவிடலாம். அதற்கு பின்பாக 1400 அந்த 1500 கடைசியில 16ஆம் நூற்றாண்டுடைய கடைசியில பாத்தீங்கன்னா ஐரோப்பாவிலிருந்து மேலும் புதிய கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவ துறவர சபையினர், ரிலிஜியஸ் ஆர்டர்ஸ் என்று சொல்லலாம், அந்த மொனாஸ்டிக் ஆர்டர்ல வரக்கூடிய அந்த அமைப்புகள்ல உலகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு போறாங்க. இந்தியாவுக்கு மீண்டுமாக அவர்கள் வர ஆரம்பிக்கிறாங்க. அத பிரான்சிஸ் சேவியரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு தனி மனுஷனா வந்துட்டு அவர் மதத்தெல்லாம் பல வேற கிறிஸ்தவர்கள் ஆக்கிட்டு அவரு சீனா ஜப்பான் போய் மொலுக்கஸ் தீவு பக்கத்துல இறந்து போறாருங்க. அதுக்கு பின்பாக ஒரு லாங் கேப் இருக்குது. இவரால் உருவாக்கப்பட்ட கடற்கரையோர கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாம் இருக்கிறாங்க. தொடர்ந்து மதத்திலேயே அவர்கள் கிறிஸ்தவ மதத்திலேயே அந்த ஒரு நம்பிக்கையிலே அவர்கள் வேரூண்டி இருக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்களை கவனிப்பதற்கான துறவர சபையினர்கள் வந்துட்டு மத தொண்டர்கள் மிஷினரிஸ் வந்துட்டு அங்கிருந்து வரல. வந்தாலும் கூட ஓரிருவர் போர்த்துகீசிய கப்பல்கள்ல வருவாங்க போவாங்க. குறிப்பாக போர்த்துகீசிய ஸ்பானிய குருவானவர்கள் அல்லது துறவைகள் தான் அவங்க வந்தாங்க. அப்படி வர்றவங்கள யாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழகத்தினுடைய உள்பகுதிகளுக்கு வரல, இன்டீரியருக்கு வரல. இப்ப நம்ம பேச வருகிற டாபிக்கே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இதுல நான் ஆக்சுவலா இன்னொரு பகுதியை சேர்த்துக்கணும், ஒரு வார்த்தையை சேர்த்துக்கணும். என்னன்னா caste adaptations of the Christian church in the interior South Tamil Nadu. இந்த நான் ஒரு வார்த்தையை சேர்த்திருக்கணும், அதை நான் சேர்க்கல. ஆக்சுவலா இங்க நான் சொல்லிக் கொள்றேன். அந்த தமிழகத்தின் உள்பகுதிகளுக்கு இந்த கிறிஸ்தவ மிஷனரிகள் வந்து மதத்தை பரப்ப வேண்டும் என்று அவர்கள் ஆசைப்படுகிறார்கள். ஆனா உள்நாட்டு பகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்களுக்கு இருந்த மிகப்பெரிய தடை என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா காஸ்ட் சிஸ்டம். சார் காஸ்ட் சிஸ்டம் கோஸ்டல் ஏரியாவில் இல்லையா? இருந்தது. ஆனாலும் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த சுப்பீரியர், அதாவது செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த காஸ்ட் சிஸ்டம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அந்த பகுதி, அந்த ஒரு பகுதியை சார்ந்த இந்துக்கள் அங்க கம்மியா இருக்கிறாங்க. மீன் பிடிப்பவர்கள்
கடைநிலையில் இருக்கக்கூடிய ஜாதி சார்ந்தவர்கள் தான் அந்த கடற்கரை ஓரங்களில் நிறைய இருக்கிறாங்க. ஆகவே அவர்களை மதம் மாற்றுவது என்பது எளிதாக இருக்கிறது. உயர் சாதியினர் அங்கே குறைவாக இருப்பதை நம்ம பார்க்க முடியும். ஆகவே இந்த துறவிகள் தமிழகத்தினுடைய உள்பகுதிகளுக்கு வந்து அங்கே கிறிஸ்தவத்தை பரப்ப வேண்டும் என்று நினைக்கிற பொழுதுதான் அவர்கள் முதல் முயற்சியாக யார் வர்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, மதுரை, திருநெல்வேலி, திருச்சிராப்பள்ளி போன்ற பகுதிகள் எல்லாம் வந்து கிறிஸ்தவர்கள் ஏற்கனவே வந்து குடியேறி இருக்கிறாங்க. யார் அந்த கிறிஸ்தவர்கள்? புனித பிரான்சிஸ் சேவியரால மதமாற்றம் செய்யப்பட்டவர்கள், அவருடைய வாரிசுகள் வந்து இங்க உள்ள குடியேறிட்டாங்க. எதுக்கு வந்தாங்க? கருவாடு விற்கிறதுக்கு வந்தாங்க. இங்க கருவாடு விற்கிறதுக்காக இங்க வந்து அவர்கள் அமர்ந்து இங்க வியாபாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவ்வப்பொழுது இந்த கிறிஸ்தவர்களுக்கே இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கக்கூடும் ஆலயங்களிலே சென்று வாரத்துக்கு ஒரு முறை திருப்பலி பூசை காண்பது, கம்யூனியன் வாயிலே வந்துட்டு ஒரு அப்பம் கொடுப்பாங்க, அப்புறம் வந்துட்டு திராட்சை ரசம் கொடுப்பாங்க, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள். அப்புறம் வந்து பிள்ளைகளுக்கு பேர் வைக்கிறது, திருமணங்கள் செய்யறது, இந்த காரியங்களுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கடற்கரைகளுக்கு போவாங்க. திரும்ப அங்கதான் வந்துட்டு போர்ச்சுகல் ஃபாதர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க. அவர்கள்ட்ட போய் எல்லா காரியங்களையும் முடிச்சுட்டு திரும்ப எங்க உள்நாட்டுக்குள்ள வந்துருவாங்க. இந்த போர்ச்சுகீஸ் ஃபாதர்ஸ்ல வந்துட்டு பல பேர் என்ன பண்ணாங்கன்னா, அவங்க வந்துட்டு இந்த மக்களை கவனிக்கிறதுக்காக, இந்த மக்களுக்கு ஆன்மீக சேவை செய்யறதுக்காக, ஸ்பிரிச்சுவல் மினிஸ்ட்ரி பண்றதுக்காக என்ன பண்றாங்கன்னா, அவங்க வந்து இந்த மாதிரியான நகரங்கள்ல வந்து தங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்படி தங்க ஆரம்பிக்கிறவங்கள பல நகரங்கள்ல அவங்க இருந்தாலும் கூட, குறிப்பா மதுரையை மையமாக வைத்து நான் இந்த டாபிக்கை நான் கொண்டு வந்துட்டு இருக்கிறேன். மதுரையில் தான் முதல் இயேசு சபையினுடைய திருத்தொண்டர் இயக்கமானது ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. என்ன இது கேட்டீங்கன்னா, இந்த மதுரா மிஷன், ஓல்டு மதுரா மிஷன் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. இயேசு சபையினரால் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. ஜெஸ்பிட்ஸ் என்று சொல்கிறோமே, அந்த இயேசு சபையினரால் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. அவர்கள் ஒரு ஃபாதர் கோன்சால்வஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஜெஸ்விட் வந்துட்டு மதுரையில நம்ம சென்ட் மேரிஸ் பகுதியில தங்கியிருக்கிறார். சென்ட் மேரிஸ் சர்ச் பகுதியில தங்கி, திருமலை பேலஸ்லாம் அங்கதான் இருக்குது. அங்க தங்கியிருக்கிறாங்க. தங்கி இருந்து கொண்டு ஆன்மீக சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறார். ஆனா அவரால் யாரையுமே புதிதாக மதமாற்றம் செய்ய முடியவில்லை. இருக்கக்கூடிய கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவர்கள், கடற்கரையிலிருந்து வந்து அந்த மீன் பிடிக்கிறவங்க, பரதவர்கள் என்று சொல்கிற அந்த கிறிஸ்தவர்களுக்கு மட்டும் ஆன்மீக சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறார். இந்த சேனத்துலதான் 1600ல டினாபிலி என்கின்ற, ராபர்ட் டினாபிலி என்கின்ற ஒரு இயேசு சபையை சார்ந்த இத்தாலிய குரு ஒருவர் வந்துட்டு கோவாவுக்கு வந்து அங்கிருந்து அம்பலக்காடு, கேரளா வந்து அப்படியே சுத்தி, கன்னியாகுமரி சுத்தி, ராமேஸ்வரம் வந்து அங்கிருந்து அப்படியே மதுரைக்கு வந்து நிற்கிறார். வந்து நிக்கிற போது உங்களுக்கு அங்கே அவர் பாக்குறாரு, என்ன இது இங்க வந்துட்டு கிறிஸ்தவம் பரவவே இல்லையா, அப்புறம் நம்ம ஏதாவது வழி பண்ணணுமே சொல்லிட்டு அவரு as he scratched his brain, he got an idea. என்ன கேட்டீங்கன்னா, நம்ம ஒரு புதிய ஒரு இயக்கம் ஒன்றை, மதம், அதாவது மதத்தை பரப்புகிற திருத்தொண்டர் இயக்கத்தை, திருத்தூது இயக்கத்தை நம்ம ஆரம்பிக்கணும், மிஷன் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் நினைச்சதுதான் அந்த ஓல்டு மதுரா மிஷன் ஆஃப் தி ஜெஸ்விட்ஸ். அது ஆரம்பிக்கப்பட்ட வருஷம் 1606. இப்படி ஒரு ஆரம்பிக்கிற பொழுது தமிழகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா, நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், காஸ்ட் அப்படிங்கிறது மதம் பரப்புகிற அந்த ஒரு திருத்தொண்டர்களுக்கு மிகப்பெரிய தடையாக இருக்குது. ஏன் தடையா இருக்குது? இந்துக்களாக இருக்கிறவர்கள் கிறிஸ்தவத்துக்கு வருவதற்கு சாதி ஏன் தடையாக இருக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த சாதிய முறையினுடைய அந்த ஆணி வேற நம்ம பார்க்கணும். செகண்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். செகண்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். Yeah, second slide please. No, this is not the second slide. இதுக்கு முன்னாடி ஒண்ணு இருக்கு பாருங்க, பிரம்மாவுடைய எஸ், அதுலயும் கூட வந்துட்டு I get oblong black patch on the top of the slide that hinders the vision. அந்த டிஸ்பிளே வந்துட்டு அந்த கருப்பு பேட்ச் மறைக்குது. ஓகே, லெட் இட் பி. நீங்க பாக்குறீங்க, இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தான். We all know very well how the caste system jumped into the Indian society. It has a chronic origin, mythological origin. லார்ட் பிரம்மாவுடைய தலையில இருந்து பிராமின்ஸ், அவருடைய தோல்ல இருந்து சத்ரியாஸ், அவருடைய தொடையில இருந்து வைசியர்கள், அவருடைய பாதங்கள்ல இருந்து சூத்திரர்கள், மற்றும் இவர் இது எதுலையுமே இல்லாம கடவுள்கிட்ட இருந்து பிறக்காத ஒரு எங்கேயோ இருந்து வந்தவங்க தலித் மக்கள், அதாவது அவுட் காஸ்ட் என்று சொல்லி இந்த 4 முதல் வர்ணங்கள்ல சேர்க்க முடியாத பிற சாதியவாதிகள். இவர்கள் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் என்று இன்றைக்கு சொல்லப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். பட்டியல் இனத்தவர்கள் என்று அவர்களை பட்டியலிடுகிறார்கள். ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் என்று இன்றைக்கு அவர்களுக்கு பெயர் வழங்கப்படுகிறது. ஹரிஜன்கள் என்று காந்தி அவர்களை அழைத்தார். இப்படி பல விஷயங்களை நம்ம சொல்ல முடியும். இந்த இதுல முதல்ல உள்ள 4 பேரையும் கிறிஸ்தவ சமயத்துக்குள்ள கொண்டு வர்றதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த திருத்தொண்டர்களுக்கு, மிஷினரிஸுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு கஷ்டமா இருந்தது. அதுல பிராமின்ஸ் ரொம்ப கஷ்டம். பிராமின்ஸ்ல கொண்டு வர ஆர்த்தடாக்ஸ் செக்ஷன், they were like the Jews of Palestine of those times, the hearted people on those times, இவங்க பிராமின்ஸ் வந்து hardcore Hindus,
It was not easy for the Christian missionaries to convert them or make them embrace the Christian faith. அப்போ அவங்கள முதல்ல கொண்டு வரணும் அவங்க முயற்சி பண்ண விளைவு என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அதுக்காக ஒரு கொள்கை ஒண்ண கொண்டு வராங்க. எப்படியும் பிராமின்ஸை உள்ள கொண்டு வந்துட்டோம்னா, பிராமின்ஸ் உள்ள வந்தாச்சுன்னு சொன்னா மத்தவங்க எல்லாம் உள்ள வந்துருவாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு தேன் கூட அமைக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு ராணி தேனியை கொண்டு வந்து தேன் கூட்டுக்குள்ள வச்சாச்சுன்னா போதும், ட்ரோன்ஸ் பூரா எல்லாம் பின்னாடி வந்துடும். அதே மாதிரிதான் இந்த தியரிக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ட்ரிக்கிள் டவுன் தியரின்னு சொல்லுவாங்க. ட்ரிக்கிள் டவுன், அதாவது சொட்டு சொட்டாக விழுகிற ஒரு இது, அல்லது கீழிருந்து மேலிருந்து கீழிறங்கக்கூடிய ஒரு முறை என்று நாம் இதை சொல்லிவிட முடியும். முதல்ல பிராமின்ஸ்ல ஆரம்பிச்சு அந்த இந்தியன் காஸ்ட் லேடர்ல இருக்கக்கூடிய டாப் மோஸ்ட் ரங்கில் இருக்கக்கூடிய பிராமின்ஸை வந்துட்டு கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சுன்னா அவங்கள பார்த்து, ஏன்னா அவர்களால் உருவாக்கப்பட்டது மனுஸ்மிருதி, அவர்களால் அந்த முனிவர்களால் உருவாக்கப்பட்டது மனுஸ்மிருதி, அதனுடைய விளைவாக உருவாக்கப்பட்டது சாதிய முறை, அதனுடைய விளைவாக மற்றவர்கள் எல்லோரும் அந்த சாதிய அடுக்கிலே, அந்த ஹைரார்க்கியில அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு நிலையிலே அவர்களுடைய தொழிலை வைத்து அவர்கள் அங்கே அமர்த்தப்பட்டிருக்கிற நிலையை நம்ம பார்க்கிறோம். ப்ரொஃபசர், ஒரு சின்ன இன்டரப்ஷன். கொஞ்சம் லாங்குவேஜ் நேஷனல் லெவல்ல இருக்கறனால இங்கிலீஷ்ல பேசணும்னு சொல்லி நிறைய I will use bilingual, please. Thank you, professor. Okay. So the Christian missionaries, Jesuit fathers, they found it very difficult to get the Brahmins into their fold. That was a real problem. If they were the Brahmins who were found on the topmost rung of the caste ladder, if they were brought into the Christian fold, the Jesuits, they were convinced that it was very easy for them to convert the other sections of the caste system. So with that intention, they tried to convert the people. But how to convert? It was not that easy to convert the Brahmins who were the hardcore Hindus. So for that, they were in a condition to give many concessions to the Brahmins and the other people belonging to the higher sections of the caste system. அப்படி அவங்க கொண்டு வரும்போது, in that way, when they were ready to give some concessions, relaxations, if the Brahmins were ready to get into the Christian fold, the fathers were ready to allow the Brahmins to continue with the caste distinctions, continue with the caste customs, manners, habits, everything. If the Brahmins were allowed to continue with these distinctions, they found it very easy and comfortable to remain in the Christian fold forever. That was the idea behind the Jesuit fathers and Jesuit missionaries. And with that intention in mind, they tried to convert the Brahmins. And the Father Robert Di Nobili, the Italian Jesuit who founded the Old Madura mission, he was very much successful. Before the time, no Brahmin was converted, and he was able to convert as many as 80 Brahmins. The first Brahmin to get converted in Madurai was one Robert, and he was renamed as Robert, and he continued in Christian fold. And between Tiruchirappalli and Madurai, there were as many as 80 Brahmins converted to the Christian fold. And from that time onwards, other sections, people belonging to other sections of the caste ladder, that is Kshatriyas. Actually, there was no sect called Kshatriyas in the caste system now. Other sections are there. The Vaishyas are the trading class is there. The Shudras. Shudras means the other sections. What you call the Mudaliyars, the Vellalers, the Nayaks, the Nadars, the Mukkulakos, and all these people. The Azaris, the carpenter, the smiths. All these people. They belong to the Shudra section, and they are the laborers. And it was very easy for them to get these people, attract these people into the fold of Christianity. So when the Brahmins were converted, the fathers found it very easy to convert other sections of the people. Though the number of the Brahmins who were converted to Christianity was very low or very small, it was a great success for the Jesuit missionaries to get some people from the topmost rung of the caste system. Next, please. Next slide. Yeah. See, please remove that black patch, that hinders my vision here. Yeah. It comes for every slide. I think that's my vision. Okay, it disturbs us. And see the mission's interior. No. The previous slide, please. Previous slide, please. Previous slide. Yeah, that's good.
See, here is the history, that I have summarized so far. The Francis Xavier came, and Catholic Old Mother Mission of the Jesuits came. Robert de Nobly came, and see, another thing to be added here. No, the Jesuits who were here in Tamil Nadu up to the year 1773, they were not able to remain here afterwards. Because their mission, Jesuit order was abolished in Europe by the Pope, and they were not able to exist anywhere in the world. The existing Jesuits, as they were existing in different stations across the globe, they remained there and tried to render their spiritual ministry to their converts. And see, the headquarters in Rome, for the Pope, he was not blindfolded to all these happenings. He tried to react to this situation, new crisis that arose because of the abolition of the Jesuits. He tried to send other people to come and settle down in India to administer the sacraments and to serve the Christians of the India. If that be the case, Father Pope Papa, he sent the Padroda priests, Indo-Portuguese fathers. They are mixed race, Indo-Portuguese fathers from Goa, because we all know that Goa was the stronghold and the headquarters of the Portuguese in India. And from there, fathers were sent across the Indian subcontinent, and they settled down in Kerala, Tamil Nadu, Andhra, and some other places where the Portuguese were strong. And they tried to serve the converts there, and especially in Tamil Nadu, the Padrodas, they took their stations, position across, along the coastal areas of Tamil Nadu, from Kanyakumari to Chennai. And the Padrodas, Padroda means patronage, because they got the support, royal support of the Portuguese king. And some fathers called Catanors, they belonged to the Syro-Malabar rites. They settled down in Kerala, and they were also supporting the Christians and serving the Christians of Tamil Nadu in the absence of the Jesuits. And the Pope, under his direct supervision, sent another mission towards the end of the 17th century. Towards the end of the 18th century, and it was called the propagation of faith in foreign parts. There is a propaganda of faith. So the same time, exactly 100 years after the establishment of the Catholic Christian mission by the Jesuits, the Protestants, the Reformist churches, they try to send the missionaries to different parts of the world, and the Danish Holy Mission, missionaries under the patronage of Danish Holy Mission. The Christian Frederick IV of Denmark, the Christian king, the Protestant Christian king, he tried to send missionaries across the globe, and he sent a mission called missionaries under the Danish Holy Mission. They came and settled down in the Danish factory at Trankbar, Tarangambadi, and they took their position there, and they developed a church there. They converted the people from there. And their mission later was popularly called the Lutheran Mission. And Bartholomew Siegenbalg, as de Nobly founded the Catholic mission, Siegenbalg founded the first Protestant Lutheran mission in Tamil Nadu, Bartholomew Siegenbalg, and his companion Crucho also was there in founding this mission. And later, after 1750, wherever there were missions, they were there flourishing for a particular period of time. After that, due to many crises, due to lack of government support, due to lack of the people's support, and mainly because of the financial strides, they were not able to exist anymore. At the time, in order to overcome the crisis, the countries which patronized these missions, they tried to send some other missions to come and take the position of the old missions. And that be the case, as far as the Protestants were concerned, the SPCK from London, Society for the Propagation of Christian Knowledge, SPCK, and later SPCK, when it got into the crisis, SPG, Society for the Propagation of Christian Gospel, it came and to support the Protestant missions in Tamil Nadu. And later, when the SPG was existing here, another mission from London, England-based mission came, that is called CMS, Christian Missionary Society.
that came and fathers of the reverends. They are not called fathers because Protestantism, we don't call the ministers as fathers. Only in Catholicism, we call the ministers as fathers. Here, they are called reverends or pastors. They came from England and they settled down here and they worked here up to 1837. Why up to 1837? No, after 1838, no, new missions started coming into Tamil Nadu, and scenario got changed fully. And if you are going to talk about the developments of this period after 1838, no, that will be a different story, a new story. That's why I'm just confining myself into this period, within this period, in which caste was very much dominant, and it was the missionaries found it very difficult to sustain their missions in the presence of a system called caste system. Okay, next slide, please. next, please. Yeah. See, I told you, when the missionaries, they try to propagate their religion or faith among the natives of the interior Tamil Nadu, I told you what was a very big hurdle for them was caste system. It was not very easy for any native to come out of the caste system, because once he is coming out of his caste, especially the higher sections of the caste and ladder, once they have come out of the caste, they will lose all the privileges. They will be considered as an outcast. And see, if they are coming out of the religion, Hinduism, and embracing Christianity, did it mean that they lost every privilege, every position in the society they enjoyed so far? Yes. What was it that made them enjoy all this superior and dignified position in the Indian society now? We can call them as caste distinctions. Caste distinctions. Then in Tamil, we can call the Sadiya Sirappu Nilaygal, we can call it Sadiya Sirappu, special positions that the caste Hindus enjoyed being the superior sections of the, belonging to superior section of the caste system. See, what are the caste distinctions now? They are the socio-religious and economic customs and practices of the people of the ranks of the caste ladder. If I am outcast, I cannot enjoy these special position or special privileges. Since I am belonging to the first 4 sections of the caste ladder, I am enjoying these caste distinctions. Being a Brahmin, being a Vaisya, being a Sudra, I am enjoying all these things, So, but the thing is, these caste distinctions, they are giving me a special status, but at the same time, I have to keep them without giving them up. That is the reciprocal obligation between the particular individual and the caste distinction that he is enjoying. That's what exactly the reciprocal obligation between the caste system and the particular individual belonging to a particular caste. See, second point, specified separately for each caste by the Manusmriti. See, these caste distinctions as enjoyed by a particular man belonging to the higher sections of the Indian caste system, it is being bestowed upon him by the caste system that was evolved by Manusmriti, a Hindu religious text, which the Orthodox high caste Hindus must keep or maintain in their day-to-day life. They have to, at all costs, they have to maintain it. If they are trying to give it up, means they will be going down in the caste ladder, they will be declared as an outcast. So that means if they become a Christian, that meant that they lose the caste. If they lose the caste, they will lose all the superior positions they hitherto enjoyed in the society. So when one becomes Christian, he loses his caste superiority and caste privileges. So that was the main obstacle that lied across the path or the way of the Christian missionaries to escalate their religion in India. So what to do to overcome this problem? See, we have to give them some concessions. If once they become a Christian, they should be allowed to continue with the caste distinctions. How to make it? How to enable a new Christian to continue with his caste distinctions in order to keep his superior position in the society? See here, the last but one point, as his code of social life is embedded in the above said religious text, caste system is held inseparable from or
sanctified by the Hindu religion. இப்ப ஒருத்தர் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஹிந்து ரிலிஜன் விட்டு வெளியே வந்து இன்னொரு ரிலிஜனை தழுவிட்டாருனாலேயே அவருடைய காஸ்ட் டிஸ்டிங்ஷன்ஸ் வந்துட்டு அவரை விட்டு போயிடும். ஏனென்றால் because the caste distinction are deeply embedded into the Hindu religion. If I am a Hindu Sudra, if I am a Hindu Vaisya, that position is given by my position being a Hindu. That is sanctified by the Hindu agamic text. That's the point. So if I become a Christian, I am forced to lose all these concessions and distinctions, and by that way, I am losing all these things. Means I am becoming an outcast. I am becoming inferior. I will be foregoing all the privileges that I have been enjoying all this time. If that be the case, when a Hindu, especially a caste or high caste Hindu, forsakes Hinduism and embraces other faiths, he loses his caste in the first place, and as a sequel, ceases to enjoy the restrictions that hold him socially superior and economically self-reliant. If a Brahmin is there, a Brahmin, what are the works of a Brahmin? Chanting mantras, offering worship to pujas to the gods and goddesses, and teaching are their occupation. If he loses his position as a Hindu, the Brahmin loses his position as a Hindu and becomes a Christian, he will seize his economic base also. He will be deprived of that economic base, and he'll be jobless, and he'll be helpless. In that drastic consequence, in order to overcome these drastic consequences, the Christian missionaries were to devise new ways to attract the Hindus into Christian fold. What are the ways? Let us switch over to the next slide. Next slide, please. Okay. Once again, I am just I'm reiterating on the need of caste distinction for Christian converts. If one is converted to Christianity, he has to continue with the caste distinctions in order to upkeep, in order to retain his superior position. I have already told you why caste distinctions were allowed among the Christian converts, though this rendered the whole Christian community caste-ridden like that of the Hindus. But according to the Christian values, caste system was something obnoxious. Something allergic to the Christian values, it is something incompatible with the Christian values, that the Christianity will not be able to accept all these obnoxious things, So obnoxious things means caste system promoted inequality among the society. One man is superior, another man is mediocre, another man is very inferior. So in that way, social inequality is caused by the caste system. If the caste distinctions are going to promote this inequality among the Hindus, and if these Hindus are going to continue with the caste system once they have become Christians, that would render the Christian community, new Christian community, also caste-ridden, and that condition will be diametrically opposite to the Christian values. So that was the great problem that the missionaries envisaged, and how to overcome this problem. They have thought and evolved a new system called accommodative system. How to accommodate these caste distinctions without harming the Christian values. That was the idea in the minds of the Christian missionaries. With that ideas in their mind, they tried to promote Christianity among the Hindus. The first point, caste rules of the Hindus were clearly embedded in their religion, and those who violate them will lose their respective superior position, the caste leader. And second point, because Christianity was considered as a foreign religion practiced by the Portuguese, who the caste natives considered as white pariahs. This was a major deterrent. See, the Portuguese, when they came into interior Tamil Nadu, they came with black cassocks, and they were having leather shoes made of cow or the cattle leather, and they were in the habit of consuming alcohol. They were eating meat, all these things. These were dead against it. All the food habits are dead against against the Hindu dharma. And the Hindus hated the Portuguese priests, and they tried to call these Portuguese priests as Ferengis. Ferengis or Parangis, equivalent to the pariahs of the native pariahs of Tamil Nadu, because the pariahs were in the habit of eating meat and consuming alcohol.
So they, as the Portuguese priests were consuming these things, who are coming to propagate Christianity among the natives of the interior, were in the habit of drinking alcohol and eating meat. As the natives are, higher caste natives are seeing them with these habits, they try to compare them with the local pariahs. So they try to call Christianity a pariah religion or a pariah faith. And if at all, you see the higher sections of the Hindu society, they try to discourage their fellow Hindus not to convert to Christianity, because Christianity being propagated by the white pariahs is a pariah religion. They said it's a pariah religion because they ate beef and drink alcohol like the native untouchable pariahs, which the caste Hindus considered as unclean habits as per the caste rules. So this was as the Portuguese came with these habits, they were not aware that the Hindus were hating such practices, food habits, They still try to propagate Christianity among the interior people of the interior. They were not at all successful in their mission. As Nobili was entering into the mission field, he saw all these obstacles across his way, He tried to give up meat eating. He tried to give up alcohol, taking alcoholic drinks, and all things that were conducive for the native high caste Hindus, he tried to adapt and try to make them into the day-to-day, make them into the practices of Christianity in Tamil Nadu. And next slide, please. Next slide, please. Yes, once again, why caste distinctions were allowed? Once again, I'm just reiterating again. Brahmins, the first among the high caste Christians converted by Nobili in the interior, they had to be maintained at any cost for easy expansion of the mission. If at all Brahmins were to be retained in the mission, the missionaries should not eat meat and drink alcohol. They should give up wearing black assets, and they should give up wearing leather shoes and all those things which were dead against the Brahminical dharma. So if the Brahmins were to be retained, their caste distinctions were to be were to be allowed. The Brahmins should not be compelled to eat meat once they become Christians. The Brahmins should not be asked to give up the give up the practice of wearing the punul, that is the holy thread, and having a tuft on their head, tonsured head. All these things were to be allowed. They should not be asked. They should not be compelled to change their manners and etiquettes according to the European system. So the missionaries were to be very careful in converting the Brahmins. So they simply allowed the Brahmins to continue with the caste distinctions. Instead of the cross, wearing the holy ash, smearing holy ash all over the body, he asked them to draw the sign of cross. They can use the holy ash. He instead of the Hindu symbols, he wanted them to draw the symbol of cross or Christian symbols on their bodies, So these are all the small concessions given to the Brahmins, With that concessions, the Brahmins considered it comfortable to remain as Christians. The Vellalas formed a considerable portion of the Sudra Christians, and the missionaries had to keep these people and Nayaks, Vellalas, and other high caste in good humor. Other high caste people, Sudra people, Vellalas, the Nayaks, the Chettis, the Kallas, the Maravas, the Nadars people, all these were to be kept in good humor. They also should be allowed to continue with their caste distinctions, which gave them some superiority above the others, above the inferior sections. To protect them from troubles from the Hindu relatives, if I am becoming a Christian and I am giving up my caste distinction, that is, if I am going to eat meat or drink alcohol, means my other Hindu relatives will object to that because they are majority. I have to live, still I have to live with them. So they will give all sorts of trouble to me, and they will socially ostracize me. If I am a particular caste man, say for example, if I am a Chettiar and I am becoming a Christian, my majority Hindu relatives, they will ostracize me. They will oust me from my community, and they will, at the time of the marriage of my children, they will not give spouses. They will not allow me to take spouses from them, and I will not be getting
my part from my ancestral property, and I'll be losing my hereditary profession. If I'm a barber means I will not be allowed to continue with my profession. If I'm a teacher, I will not be allowed to continue with my teaching profession. So all these problems were there. And if that be the problem, means economic problems will be there always, to obstruct the people to come out to the side of Christianity. In the year 1838, Bishop Daniel Wilson from Calcutta, Sarambur, he sent a circular to the local Protestant Christians of Tamil Nadu to give up caste practices and distinctions, and give up all the professions that were against the Christian values. And the Sudra women, they opposed to that. They said, no, so by way of giving up the caste professions, how can we earn our daily bread? That was the opposition posed by the Sudra women, and Wilson's admonitions were of no avail in that case. So professions, economic occupations, they cannot be just given up. If the Christian converts were to be allowed to continue with their hereditary occupations, that case only they can continue as Christians. Keep their traditional superior social status against outcast Christians and Hindus to show that they are not polluted. See, once the Hindus became, high caste Hindus became Christians, the relatives of them, the Hindu relatives of them, they were criticizing them that they have become outcasts. I have already told you, because they were hobnobbing with the Portuguese priests who were in the habit of eating meat and drinking alcohol, who were in the habit of mingling with the pariahs who were the outcast sections. See, in the Indian context, in the Indian caste system, there is a idea called social distancing. Social distancing, as we are very much, is a much hackneyed phrase, in this pandemic period, social distancing. In those times, in the Indian social system, there was an idea called social distance. That is, each caste was to maintain a particular gap between themselves, gap from other people of other caste and classes. If a Brahmin was there, he has to keep nearly 32 feet. If there is a Chettiar, he has to keep some 25 feet. If there is a Mukkalathur or Vellala, he has to keep some 18 feet from outcast. So that was the social distancing. If a high caste man loses his caste, he'll be an outcast, and he'll be completely pushed away from the fraternal society. Next slide, please. Next slide. Yeah. Though caste or social distinctions are obnoxious and very much against the value of universal brotherhood, the essence of Christianity, the church, as I already told you, So, the Christian church, the Christian missionaries knew pretty well that by way of allowing these obnoxious caste distinctions to be followed by the Christians, they are going to destroy the Christian values in their society. That was dead against the Christian values. But knowing pretty well that they were allowing means there were two prime reasons for them to allow. Because they were in an alien land, they have to make their mission to take roots in this new soil. So for that, they have to give some concessions. They have to be ready for some compromise in the beginning. Once time has gone, years have rolled out now, they may be in a advantageous position to insist on the deletion of all these caste distinctions among the Christians. So with that intention in their mind, with their hope in that mind, they went forward in allowing these caste distinctions. So what were the two prime concerns of the missionaries, or their justification of caste allowances were? The first prime concern was the Christian mission should win innumerable converts to their fold and unceasingly expand. See, why I'm telling this, before the times of Father Di Nobili in Madurai, Father Gonçalves Fernandez was here. He was a Portuguese priest. He was in his black cassock, and with his leather shoe, he was in the habit of drinking alcohol and consuming meat. He was going around the the streets of Madurai, asking people to come to the Christian fold. He was asking, Parangi Markam Poha Vendama. He was with his little Tamil, he was trying to converse with the locals, Parangi Markam Poha Vendama.
See, the very word Parangi was hated by the locals as Paraya. It was considered equivalent to Paraya, and that way, it was highly despicable. So when the priest Gonçalves, Portuguese Gonçalves, without by way of, with his own ignorance, he was trying to address people in this way. Parangi, the people were scared at his presence, and they tried to go away from him. But that way, Gonçalves was just administering the existing fishermen Christians in India, in Madurai, and he was not able to move further an inch because of his policies, because of his ignorance. And nobly he understood this problem very well, and he devised a new policy of allowing the caste distinctions. And that is why, in order to increase the number of converts, we have to be in a position to give concessions to the converts. So any non-elements, நீங்க அனுமதிக்கவே மாட்டீங்க. Any non-elements, நீங்க தொடர்ந்து கிறிஸ்தவர்களா மாறின பின்பு பழைய இந்து பழக்கத்திலே இருக்கலாங்கிற அந்த ஒரு உரிமையை நீங்க அவங்களுக்கு கொடுக்கல அப்படின்னு சொன்னா கிறிஸ்தவ மதம் இங்க வளராது. அதை நல்லா புரிஞ்சு வச்சிருந்தாங்க. அதனால அவங்க அலோவ் பண்ணாங்க. ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா, once they are one for the mission, நம்ம கிறிஸ்தவ சபைக்குள்ள அவங்க வந்த பின்பாக, once they have become Christian converts, with the lapse of time, they can be corrected by way of chastising them, by way of instructing them, by way of teaching them. They could be made to obliterate these odious social distinctions. With these two hopes, the missionaries, this is what we call the aces of their sleeves. These two aces of their sleeves, they try to outwardly extend social distinctions to the new converts from Hinduism. Please, next slide, please. Next slide, please. Yeah. What are the caste distinctions? If you are going to see these things, that will be the end of the session. What are the caste distinctions? அப்படி என்ன கொடுத்தாங்க? அப்படி இதெல்லாம் கொடுக்கலன்னா கிறிஸ்தவ திருச்சபை வளராது. அப்படி கிறிஸ்தவ சமயத்துக்கு அதையும் மீறி இந்த காஸ்ட் டிஸ்டிங்ஷன்லாம் எங்களுக்கு வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு அதை புறக்கணிச்சுட்டு வந்த கிறிஸ்தவர்களுக்கு எல்லாம் என்ன நேரும், அவர்களுக்கு என்ன நேரிடும் மற்றவர்களால் அப்படிங்கிறத பத்தி நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கிறேன். தங்களுடைய பெரும்பான்மை சமூகத்தை விட்டு அவங்களை விலைக்கு வச்சிருவாங்க. கல்யாணத்துக்கு பிள்ளைகளுக்கு பொண்ணு மாப்பிள்ளை கிடைக்காது. தங்களுடைய பாரம்பரிய தொழிலை அவங்க இழந்துருவாங்க. ஒரு விஷயம் நம்ம ஞாபகம் வைக்கணும் பாருங்க, இந்த ஹிந்துயிசத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு விஷயம் அதோடு கட்டப்பட்டிருந்தது, இன்செப்பரபிளா as per மனுஸ்மிருதி. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒண்ணு my position in the caste ladder. If I am a Brahmin, if I am a Sudra, if I am a Vaisya, that is my position in the caste ladder. And as I am a Vaisya, I am entitled to do my traditional hereditary business. Trader இருக்கலாம், ஒரு செல்லரா இருக்கலாம், அந்த மாதிரி இருக்குது. If I am coming out of that Hinduism, I am foregoing that profession also. That's a very important thing. That's a very important thing, So அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த ரெண்டு விஷயமே பாத்தீங்கன்னா, டிவிஷன் ஆஃப் லேபரா இருக்கட்டும், ஒருவர் சாதிய அந்த அடுக்குமுறையில ஹைரார்கில ஒருவர் ஒரு நிலையில வைக்கப்பட்டிருந்தது, ரெண்டுமே ஹிந்து சமயத்தோடு பிணைக்கப்பட்டிருந்தது. எங்கேயுமே எந்த நாட்டிலையுமே எந்த மதத்திலையுமே பாத்தீங்கன்னா சாதிய முறைங்கிறது ஒன்று கிடையாது. Only in Hinduism, only in Indian society, in Hinduism, this caste system was sanctified. And along with the caste position, the respective caste occupation was also mentioned. And if one was to continue with the caste occupation and caste position, he had to, by all means, remain as a Hindu. If he tried to become a Christian or a Muslim, he tends to lose all these privileges. And that is why when the people like the Sudras, when the high caste people, they tried to become Christians, they were very much afraid of it. Okay. And in order to alleviate their fear, the missionaries were to give some extent some caste concessions by way of allowing them to continue with the caste distinctions. Okay. Next, retention of caste. Ipo enna seiyalam? Ipo ninge illa please the former slide only, please. Previous slide. Yeah. அப்போ நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? By what ways we can what you call cajole or the new converts from higher sections of the Indian society? The first thing may be, if I am a high caste man, I'll be having some caste honorific. Sivasubramania Pillai.
Sivasubramaniya Pillai will be becoming a Devasagayam, and Neelakanta Pillai will be becoming a Devasagayam Pillai. What is that Pillai? It is a caste honorific. Pillai is a honorific that denotes the higher position of a particular person in a society. Nayakar means a leader. Nayak means a leader. Iyer means a man who is very informed, very knowledgeable. So that is a point. So all these caste honorifics are indicative of the nature, the quality of a particular person who is possessing that. So if that be the case, the Christian fathers, missionaries were to allow all these titles to be retained by the converts. See, Devasagayam Pillai, the Catholic martyr in the former Kanyakumari district, which was when it was part of the twin kingdoms of Cochin and Travancore, he was there in the military of Martanda Varma, and when he knew about Jesus Christ, and his story, he tried to convert himself to Christianity. In that way, Neelakandam Pillai became Devasagayam Pillai. Devasagayam is a Christian name. Devasagayam, that is, the Deva means God, Sagayam means benefit or blessing. One who has got the blessings of God, Devasagayam Pillai. But though he has become Devasagayam, he tried to retain the honorific Pillai. And see another one, when Swartz, Reverend Swartz, he became Swartz means Christian Frederick Swartz. He was the missionary belonging to the Protestant Trangubar Lutheran mission. He was serving in Tanjore. At the time, when Vedanayagam Pillai was there in Tanjore as a court poet, Vedanayagam was from Trinaveli district from the south. Once he has become a Christian, and he was not ready to give up his title Pillai. Swartz used to point out that, see, Mr. Vedanayagam, you have become an educated and under the mission, and you have become a court poet, and why can't you give up the title Pillai now? He said, no. With that title only, my superior position it is indicative of my superior position. So I cannot just give it up, because my other people, my relatives will be spawning at me. They will be letting me down, and I will be finding it very difficult to move with my society people. He said, so with that cost consciousness, he continued with the title. And Silvay Nayakar, he was the catechist of Father John D. Brito, that is Arul Anandar. His shrine is in Oriur in Ramanad, Sivangai district. And Silvay Nayakar, he was an ardent Catholic Christian. He tried to give up his life for the sake of Arulanandar. When John D. Brito was about to be martyred, killed, Silvay Nayakar came forward asking the soldiers of Kalavan Sedupati to kill him first. The soldier of Kalavan Sedupati gave him a slap on his, and his eye, one of his eyes, that came out of the socket. John D. Brito put that eyes back into the socket, and he was cured. And see that ardent Christian, Catholic Christian Silvay, he was always retaining that caste honorific Nayakar. Without that, he will not be respected by his own people. He'll be losing respect. And Sundaranandam Nadar alias David, he was a man sent by the Protestant missionaries by Swartz to the down south of Trinaveli district, near Mudulur, Satangulam area, and where he was trying to convert people, Nadar people, Amas. With his help only, the Nadar people were converted under the mass movement program. And see, he always retained the title Sundaranandam Nadar. With that title only, he was able to influence the Nadar people, and see, Nadar people with their docile nature, they were readily accepting Christian fold, and as a result, even now in the southeastern Trinaveli district, the modern Tuticorin district also, Nadar people are, there are large numbers of Nadar people belonging to Christianity. And food and drinks and dress code. See, if I am a Brahmin Christian, I am not expected to give up my earlier food habits, only vegetarian. I am a vegan. The Christian missionary should not ask me once I have become Christian that I should eat non-vegetarian things. No. Christian missionaries will allow me to continue with my vegetarian things, that is pongal, vada, eating on the banana leaf, bananas, everything.
all these what you call rice and some of the side dishes, vegetable dishes, simple food of the Brahmins, using ghee, everything, milk, and all these things, and they should be allowed to conceal their head with a small tuft left at the back of the skull. And ear boring by the Brahmins, it is a habit retained. It was also retained by the Christian Brahmins. Smearing sandal, as I have already told you, bathing every day. The Brahmins are in the habit of bathing every day, twice, in order to keep themselves clean. See, because they have to administer services to the bhaktas who are visiting the temple, with the people near, standing near, they may be polluted. In order to come out of the pollution, they are bathing every time. So this is, of course, this habit of bathing involves some nefarious design inside, the intention behind is very bad, as someone is coming near me, doesn't mean that I am going to be polluted because of his presence, because of his approach. But the Brahmins were very cleanliness conscious, and they should be allowed that, and they were allowed. And it was a Nobelian model, even Nobeli himself, the missionaries, Christian Catholic missionaries also adopted all these distinctions in order to administer. Please, format. Yeah. No. Yes. Please. Previous one. Please. Let me come to it. What is the time, please? 6:00. Okay, right. Yes. This is a Nobelian model, this is what we call Nobelian model. I will be talking about it a little later. And the next one is separate dwelling units with the Christian names. And Christians were taken to separate villages where they will be allowed to live as Christians, And when they were taken to separate dwelling places, each dwelling unit, each Christian village had a particular caste Christian only. Even Mudalur near Nazareth of Trichy, Tirunelveli, only Nadars were there. In Avur near Tiruchirappalli, the Nayaks, they lived in one street, and the Vannier people, they lived in another street. In Vadakkankulam, the Vellalas, they lived in a particular portion, and the Chanars were lived on the eastern side of the town. Like that, each what do you call, quarter of a city or a town or a village was occupied by a particular Christian caste people. And if there is a single caste Christian villages were there, and multi-caste Christian villages were there, and like that, the Christian settlements were there. And when these Christians were living in these exclusive Christian villages, they retained all their caste marks and distinctions. And next slide, please. Next slide. Yeah. See, in churches also, see, what we have discussed so far is outside the churches, So what is a Christian church? Church means the Christians, the Christian priests or the missionaries, and the church as a structure, as a solid structure. See, all these things are called church. And here, it is a solid church, a structural church, I'm meaning separate churches were for different castes. See, as I am a Brahmin Christian, I should be allowed to have my own church. As I am a Vellala Christian, I should be allowed to have my own church. As I am a Nadar, I should be allowed to retain my own church, And if some other caste Christians are also going to attend the services in a particular single church, under the single roof, they'll be allotted different places in the church. If low caste people are going to attend the services inside the church under the single roof, see, in order to mark the inferior position of that particular caste, where they sat, the floor was little depressed than the floor where the high caste people sat. அந்த உயர்ந்த ஜாதிகள் அமர்ந்திருக்கு ஒரே ஆலயத்துக்குள்ள உயர்ந்த ஜாதியினரும் தாழ்ந்த ஜாதியினரும் தாழ்த்தப்பட்டவர்களும் அவர்கள் ஆலயத்திலே பூஜையை பார்க்கிறார்கள் என்று சொன்னால், கலந்து கொள்கிறார்கள் என்று சொன்னால், அந்த உயர்ந்த ஜாதியினர் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய இடம் வந்துட்டு உயர்வா இருக்கும் தளம். தாழ்த்தப்பட்ட ஜாதியினர் அமர்க்கிறது பாத்தீங்கன்னா லோவா இருக்கும். In order to mark their caste positions. So இப்படி எல்லாம் வந்துட்டு சர்ச்சஸ்க்குள்ள இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும். அப்படி பார்க்கும் போது நம்ம இந்த படத்துல பாருங்க, இதுல வந்துட்டு கீழே பாத்தீங்கன்னா
இந்த சர்ச்சில் இது ஆவூர்ல இருக்குது இந்த சர்ச்சு. இதுல இந்த கீழே பாருங்க ஒரு பெரிய ஹால் ஒன்று இருக்கும், சக்கிலியாஸ்க்காக உருவாக்கப்பட்டது. அது பின்னாளிலே அது இடிக்கப்பட்டது. அது ஒரு காலத்துல இந்த சர்ச்சு உருவாக்கப்பட்ட பொழுது வன்னியர்களுக்கு, நாயக்கர்களுக்கு, அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆசாரிகளுக்கு, சக்கிலியர்களுக்கு எல்லாருக்குமே இங்கே உருவாக்கப்பட்டதை நம்ம பார்க்க முடியும். ஹலோ ஹலோ ப்ளீஸ். Hello, there's an interruption, please. Yeah, next slide, please. Next slide, please. Next slide. Yeah, in Vadakkankulam, in Vadakkankulam, the down south, near Kanyakumari, near Nagarkoil, there's a place where the Vellalas and the Nadars, they were asked to sit on two sides of the church. A separating wall was raised along the middle of the church, and the Vellalas were sitting on one side and the Nadars were sitting on the other side. Before a single God, before the same God, the people were divided. The Christians were divided in the name of caste. So what are the caste distinctions? Once again, separate seminaries were given, separate classes, schools were established for people of different castes. If in a particular school, people belonging to different castes were admitted, they demanded separate classrooms, separate places to lie down and eat. This was the condition when the Protestant missionaries started schools in places like Tanjavur, Ramanathapuram, and Tirunelveli district. When Nobili, he had a proposal of starting a separate seminary. Seminary means a school where the priests, the missionaries, the priests were trained, seminary. And schools, all the ordinary schools where children are admitted for their education. And there also, the Vellalas, in a school started by Rainiers, one CMS missionary in Pachaiyappa, he was, when he started the school, he admitted children from Vellalas, Nadars, and Pallas. When the school was progressing, one day the Vellala children, they opposed eating with the Nadar people. And the Nadar people opposed eating with the Palla people. And Reverend Rainiers, he was a CMS missionary. He asked for the reason. They said, once they are back in their villages, the people will ask, how come they were able to mingle with the low-caste children in the school? If that be the case, they will lose their caste position. And that is why Reverend Rainiers was not able to continue with the school in Pachaiyappa. And in that occasion, in festival occasions also, there were caste distinctions. The high caste people were given first rights. See, தேர் திருவிழால வடம் பிடிச்சு இழுக்கிறது, அதுல அவங்க தான் வந்துட்டு பங்கு பெறணும். அப்புறம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா தேர்ல வந்துட்டு அந்த உச்சத்துல, தேருடைய உச்சம், அந்த உச்சியில வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய தலைப்பகுதியில ஒரு சிலுவையில செய்யப்பட்ட ஒரு குடம் ஒண்ணு கொண்டு போய் அதுல இன்சர்ட் பண்ணுவாங்க. அதை வைக்கிறது ஆவூரை பொறுத்த வரைக்கும் வன்னியர்ஸ் தான் அதை கொண்டு போய் வைக்கணும். அதே மாதிரி வடக்கன்குளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் 1910 ஆண்டு வரைக்கும், 1910 ஆண்டு வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெள்ளாளர்ஸ் வையிங் வித் த நாடார்ஸ். அவங்களுக்குள்ள பெரிய சண்டை, யார் வந்துட்டு முதல் மரியாதை பெறுறதுன்னு சொல்லி பெரிய சண்டையில கடைசியா கோர்ட்டுக்கு போய் வழக்காகி தீர்ப்பாகி கடைசியில நாடாருக்கு சார்பாக on behalf of the Nadars, in favor of the Nadars, the verdict came. And as a result, the Vellalas, they came out of the Catholicism and joined Protestantism under one Reverend Malt in Nagarkovil. They went to the side of the Protestantism. And in altar services, altars means the central part of the church, where the priest used to say prayer and perform services, where, some assistants will be there, and these assistants, the position being an assistant was given only to the Nadars, only to the Vellalas in Vadakkankulam. The Nadars questioned it, and there was a lot of problems. So these were all the various caste distinctions. The converts, Christian converts, were allowed while they were trying to continue into Christianity. Next slide, please. Next slide, please. Next slide, please. Next slide. Next slide, please. Yeah. Yes, this is the last but one. Okay, right. So, so far we have been discussing about the caste distinctions allowed to the Christians in order to remain as Christians without any trouble.
given by the Hindus and people of their own caste. In order to enjoy peace and tranquility in the Christian church, they were given all these concessions. Okay. With the hope that with the lapse of time, they would change their habits and will become true Christians. With the hope, the missionaries allowed them. But when the Brahmins were converted, the Brahmins wanted their missionaries to be exclusively in the habit of Brahmins. If I am a Brahmin, if I get a service from a Christian missionary, the missionary should be a Brahmin missionary. How can a foreigner, how can a other caste man become a Brahmin? He can change his habits by way of adopting the habits of Brahmins. And this is how Dinabali changed himself as a sannyasi, Brahmin sannyasi. See, in Indian context, the religious context, there are two types of priests. One is the sannyasi priest, another one is the Pandarasami priest. Sannyasi priest is a priest, he's a sage, he's a religious person with a saffron cassock, a saffron tunic, holding a staff in his hand, wearing a wooden clog, all these things. He abstains from eating meat and alcohol, and he's having clean habits. This is what the sannyasis of India were doing, and Dinabali, on seeing these sannyasis trying to adopt their lifestyle in order to become the favorable minister to the Brahmins. So when Dinabali did this, it has become a separate mission, Christian Catholic mission called the sannyasi mission. So on the other side, the Christians, as they are becoming Christians, the missionaries gave concessions. Here, the missionaries themselves are converting themselves according to the needs of the converts. And the second one is the Pandarasami mission for the Sudras. See, Pandarams are the lower order of the priests in the Hindu society. They will be going around the Sudra sections, and getting the services of the Sudra people and administering the religious services to them. And when the sannyasi ministers, sannyasi fathers, Christian fathers, they try to serve the Sudras, the Brahmins objected. See, as you are serving the Sudras, you are polluted. And with that pollution, if you come into us to serve us, means we are also polluted. So with that objection, the sannyasis, they devised a new plan, What was that, They established a new mission called Pandarasami mission for the Sudras exclusively. And John de Brito, who is called Arul Anandar, Manuel dos Roys, Andrew Fryer, and many other priests, they became Pandarasamis. Though they were all belonging to Portugal, they became Pandarasamis by way of wearing a particular dress, and they tried to mingle only with the Sudra caste and trying to serve them. And the Sudras, when they saw the Pandarasamis mingling with the Parayas, they objected to that. How come you are a Pandarasami missionary? You are serving us. You cannot serve the Brahmins because the sannyasis are there. And how can you serve the Parayas? If you are going and mingling in order to serve the Parayas, you are polluted. And once you are coming to us, these Sudras are superior to the Parayas. And how come you can come and continue your service to us? So you should not come to us. That was the objection raised by the Pandarasamis. The Sudras, like the Mukulathors, the Nadars, Chettis, and other people. And in order to overcome this problem, the Jesuits, they evolved a new idea of starting a new mission, exclusive mission for the Parayas. With the Paraya habit, they will be eating all the, beef, meat, everything they ate, and they were mingling with the Parayas. They were called the Paraya missions. This mission started in 1744. Sannyasi mission that started in 1624. At the same time, Pandarasami mission also started in the same year, and the Paraya mission was started later in 1744 because of the opposition of the Sudras and the Brahmins. As far as the Lutherans, the Protestants were concerned, they didn't have much missionaries to serve the people. So they tried to train their own pastors from the native people, from the native Christians. So while they were selecting the native priests, not a year, or country priests, whereas in Catholicism, all were foreign priests. And here in Protestantism, as the foreign priests were very less in number,
they try to select and train the native priests, not a year. And once they were indulging in such practice, people objected that the not a year or the native priest should be from the higher sections of the society. The higher section people from the Vellalas, from the Maravas, all these, no Brahmins, no Brahmins on the side of the Protestants. Only one Brahmin was won by the Protestant missions, but all were mainly Sudra sections, belonging to the Sudra sections, and native priests were selected only from the Sudra section. They also served the Pariah people also, but as far as the catechists were concerned, catechist means lay assistant who was assisting the priest in the day-to-day administration of the sacraments of the church and services, in administering the services, Christian spiritual services to the converts. These were called the catechists. They were lay people, and they were like the clerical assistants, clerus minor, clerical assistants. They were, for the Pariah catechists were trained. For the Sudras, Sudra catechists were trained. For the Nadar people, Nadar catechists were trained. Other people, these sections didn't allow to come and serve among them. Next slide, please. Yes, see, you can see the sannyasi, Dinabali as a Brahmin sannyasi. I have already told you, he wore the black cassock. The other picture is also there at the other corner, right lower corner of the picture is the priest is with a black cassock. That was a cassock that Father Gonsalves Fernandez was wearing before the times of Nobili in Madurai. With that black cassock, it was a bad omen among the Hindus. They didn't like it. So Dinabali rightly perceived this problem, and he tried to adapt himself to adapt it. He adapted to the Hindu system by way of wearing an ochre or a saffron cassock and a shawl on his shoulders. And I see on his right hand there is a staff, like the Sankaracharya, the local seers of the Vaishnavism and Saivism, as they are having a staff of authority, religious authority that symbolizes, and a kamandala. Kamandala means a water spout that contains the water to sprinkle on the devotees. So, and these Brahmin sannyasis, they have to be keeping aloof from the public all the time. Only on limited times only they allowed the people to come and visit them. This was the way they tried to keep themselves away from the people in order to retain their purity, as the Brahmins did with the other sections of the society. Next slide, please. Next slide. Yes, this we can. Yeah, another picture is also there. Another picture is there. There's another picture is there. The previous to this slide. Previous slide, please. No. Previous slide, please. Yes. Second. No. Kila. No. Yes, that one. Yeah. This is the Pandarasami. Pandarasami dress code. He is wearing a red tunic. Inner side. Yeah. It is gone. Yeah, it is not. Yeah. See, he is wearing a white cassock. On that, he wears a red tunic of the Pandarams of the India and a white shawl. He is having a staff without any holy objects tied to that. He is having a wooden clog. He is a Pandarasami serving the Sudras. And the Pariah missionaries from 1744 onwards, they didn't have a particular dress code. They were as simple as possible, trying to mingle with the simpler section of the society. They're the Parayas, Pallas, and the lower ranks of the society. Next, please. Yeah, the last part of the lecture. Yeah, as the Christian missionaries were allowing these concessions, allowing the Christians from the Hindus section to continue with their caste distinctions in order to keep their caste superiority, was that program, was that idea fruitful? Was that exercise futile or fruitful? That was the question. That's a good question that we are getting now. As far as the records are concerned, they say the missionaries failed in their expectations. As I have already told, in order to grow the mission, in order to swell the size of the mission, they succeeded. By way of allowing these distinctions to the Christian converts, okay. Many were ready to convert to Christianity.
That swelled the size of the Christian church. At the same time, the second one was the hope of the missionaries, that by the lapse of time, the Christians would obliterate all their obnoxious caste distinctions. That was the expectations of the missionaries, with which they allowed the Hindus to continue to come to the Christian fold. But that did not prove to be, that was falsified. That hope was falsified because the Christians proved to be as cost conscious as they were as Hindus. To say they were more cost conscious than the Hindus themselves. Even today, many Christians are more cost conscious. Though I am a Christian, I could say that many Christians are more cost conscious. There are a lot of fights going on between the Christians on base of caste in different institutions and different churches, as it is happening in the Hindu society at large. See, everywhere there is caste, everywhere there was caste, and the bishops, the missionaries, they try to subsidize the caste consciousness among the Christians by way of giving some concessions, by way of sending circulars and letters among the converts, but these were not able to subsidize the cost conscious of the Christians. So cost adaptations of the Christian church, it did not serve the purpose fully, because the Christians, once they have become Christians, they continued with cost distinctions, try to be as much cost conscious as the Hindus themselves. So in that way, the expectations of the hopes of the Christian missionaries were falsified or faith by the Christians. Okay, so with this small sharing, I just complete my lecture, and it is now the floor is open for questioning. Thank you for your patient listening. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Sir, hello. Yeah, please. Hello. Sir, sir, வர்ணம் அப்படிங்கிறது ஜாதி 4 வர்ணம் சேர்ந்துதான் ஜாதியோட இந்து மதம் சொல்லிருக்காங்கன்னு சொன்னீங்க சார். ஆமாமா. அது வந்து அதுல வந்து பிராமணா, சத்ரியா, வைசியா, சூத்ரா. ஆமா. சூத்ரர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டவங்க தானே சார் ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் அப்படின்னு இது இல்ல இன்னைக்கு இல்ல அப்படி கிடையாது. சூத்ரர்கள் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா லேபரர்ஸ், they were inferior to the Brahmins and Vaishyas தான். அதெல்லாம் நம்ம மாற்றி இல்ல. ஆனா உடல் பலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் they were strong. They have been strong. They served as soldiers. They served as generals. They were actually the Kshatriyas caste section is not existing now. Instead, these Sudras served as Kshatriyas in many times. The Nayaks, the Maravas, the Kallas, the Ahamadayans, the Nadars, all these people, they served as Sudras, the Kshatriyas. They had the quality of the Kshatriyas also. They had always the caste superiority. They tried to treat themselves at par with the Brahmins and Vaishyas. Have I answered your question, madam? சார், இந்த 4 வர்ணத்துக்குள்ளேயும் வராதவங்க தான் வந்து தலித்துகள், தாழ்த்தப்பட்டவர்கள். Outcast. They are called outcast. Outcast means வெளியே தள்ளப்பட்டவர்கள். இது வந்து புதிய தகவலா இன்னைக்கு இருந்தது சார். ரொம்ப நன்றிங்க சார். நன்றிமா. Thank you. Thank you sir. Thank you so much. Okay. Sir, good evening, sir. சொல்லுங்க. Sir, I am Jagannathan. Okay. I am your student, sir. I am your student. From Melur College. Yeah, of course, sir. Sir, can you see the very most important perception for conducting such virtual seminar is to overrule the issues which has been facing for a long time. Okay. In this concern. Overcome. You mean overcome the issues? Yeah, sir. To overcome this. Not overruling, because overruling sir. is not possible. Okay, I agree with you, sir. Okay. Yeah. Can you suggest any suggestions to solve these communal issues which has been prevailing even today among the Christian organizations? Yes, that is one of my view to find how can we come out with this problem. To find a solution to this. Yeah, of course, sir. Professor, very happy to learn from you. Very happy to listen to you.
your question. And see, there was a song some 50 years back, you know, Tamil song. திருடனா பார்த்து திருடா விட்டால் திருட்டை ஒழிக்க முடியாதா? அது என்ன பாட்டு வருமே? திருடனாய் பார்த்து திருந்தாவிட்டால் திருட்டை ஒழிக்க முடியாது. ஆமா. அப்புறம் இன்னொரு பாட்டுல கூட நான் பார்த்திருக்கிறேன், சிறுசா தவறு வந்துட்டு சிறுசா இருக்கும் போது திருத்திக்கோ அப்படின்லாம் வந்துட்டு அந்த பாட்டுல வரும் பார்த்துக்கிட்டுங்க. அப்போ இன்னைக்கு வந்துட்டு எத்தனை பேர் சட்டம், எத்தனை புத்தர், எத்தனை காந்தி, எத்தனை பேர் வந்தாலும் நம்மளை திருத்த முடியாதுங்க. அதாவது ஒரு கான்செப்ட் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ஒரு இடத்துல சொல்லுவாரு, அதாவது வெளியில இருந்து உள்ள வர்றதுங்கிறது, மனிதனுக்குள்ள வர்றதுங்கிறது அவனை தீட்டுப்படுத்தாது, உள்ள இருந்து வெளியே வர்றதுதான் அவனை தீட்டுப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. இப்போ இந்த காஸ்ட் கான்சியஸ்னஸ், இந்த வெரி வேர்ட் கான்சியஸ்னஸ் இட் செல்ஃப் இஸ் கனெக்டட் வித் அவர் மைண்ட். So the caste consciousness is something within our mind, and that spoils us. If Antony Paul, as a member of a particular caste, gives up his caste consciousness, okay, as charity begins at home, you know, true to the popular saying, charity begins at home. Of course, the change begins at home too. யாரையுமே திருத்த முடியாது. இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, இன்னைக்கு எல்லாருமே வந்துட்டு ஸ்கூல் சர்டிபிகேட்ல காஸ்ட்ங்கிற இடத்துல டேஷ் போட்டு விட்டான்னு வச்சுங்களேன், இந்தியன் போட்டு விட்டான்னு வச்சுங்களேன், இன்னைக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அது தீர்ந்துடுங்க. ஆனா இன்னைக்கு நமக்கு எல்லாருக்குமே கன்செஷன்ஸ் தேவைப்படுதுங்க. இன்னைக்கு அதாவது பிசி கன்செஷன், ஓபிசி கன்செஷன் அதெல்லாம் தேவைப்படுது, தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கான கன்செஷன் தேவைப்படுது. அது இந்த இந்திய சமூகத்துல அதனுடைய பின்னணி வேற, நம்ம அதுக்குள்ள போனோம்னா இன்னும் வேற வெள்ளத்துல இழுத்து செல்லப்பட்டுருவோம். பட் இது வந்துட்டு நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய இண்டிவிஜுவல் தான். எப்படி வந்துட்டு பெரியாருடைய அந்த சேலம் மாநாட்டுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா காஸ்ட் பட்ட பெயர்களை எல்லாம் நாம் தூக்கிடுவோம். சவுந்தரராஜன் என்கின்ற நான் இனிமேல் நாடார் என்பவர் நான் சவுந்தரராஜன், ஈவே ராமசாமி நாயக்கர் என்பவர் நான் ஈவே ராமசாமி என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்களோ, அதே மாதிரி வந்தா தாங்க முடியும். Yes sir, good sir, good morning sir. Sir, good evening sir. Okay Sir, good evening sir. Good evening professor. Dr. R வடிவேல் பேசுறேன் சார். ஓகே, எங்க இருந்து பேசுறீங்க? திருத்தணி சார். ஓ, வெரி குட். சொல்லுங்க சார். உங்களுடைய ஸ்பீச் இன்னைக்கு ரொம்ப அழகா இருந்தது. இந்த 3 டேஸை விட ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது எனக்கு. அதுல ஒரே ஒரு டவுட் என்னன்னா, தென்னிந்திய திருச்சபைன்னு சொல்றேன் இல்லையா, அப்போ இந்த 4 ஸ்டேட்ல மட்டும் தான் கிறிஸ்துவ மதம் அதிகமா பரவச்சு, மற்ற ஸ்டேட்ல எல்லாம் பரவலன்னு சொல்றீங்களா சார்? அது தென்னிந்திய திருச்சபைங்கிறது புராட்டஸ்டாண்டிசத்துல உள்ள ஒரு செக்ஷன், சிஎஸ்ஐன்னு சொல்லுவாங்க, சர்ச் ஆஃப் சவுத் இந்தியா. அதாவது 1909 எனக்கு அந்த இயர் சரியா ஞாபகத்தில் இல்லைங்க. அதாவது பிரிட்டிஷ்காரங்க வந்துட்டு நம்ம நாட்டை ஆண்டுட்டு இருக்கும் போது இந்த புராட்டஸ்டாண்டிசத்தை வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு ரெகுலரைஸ் பண்றாங்க. பண்ணும்போது புராட்டஸ்டாண்ட் திருச்சபையை ஒன்றிணைக்கிறாங்க. 1833 அப்புறம் 1820 அப்புறமே வந்து பாத்தீங்கன்னா புராட்டஸ்டாண்ட் திருச்சபைகளுக்குள்ள நிறைய மோதல்கள். அதனால என்ன பண்றாங்க, அதை ரெகுலரைஸ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக சவுத் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய 4-5 ஸ்டேட்ல இருக்கக்கூடிய புராட்டஸ்டாண்ட் திருச்சபை அப்புறம் ஒன்னா இணைச்சு சிஎஸ்ஐன்னு, நார்த் இந்தியாவில் இருக்கிறத சிஎன்ஐன்னு அவங்க கொண்டு வராங்க. இது வந்துட்டு புராட்டஸ்டாண்டிஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான், இது வேற ஒண்ணும் இல்லை. அதை வந்துட்டு ஒரு சென்ட்ரல் கோஆர்டினேட் பண்றதுக்காக அவருக்குள்ள ஒரு ஒத்திசைவை உருவாக்குவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்புன்னு நம்ம சொல்லலாம். யூடியூப்ல ஒரு क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க சார். என்ன சொல்லுங்க? You have told Brahmin Christians, please explain. பிராமின், அது வந்துட்டு இப்போ கூட வந்துட்டு ரீசெண்டா தான் ஒருத்தர் வந்துட்டு கடைசியா ஒரு ஃபாதர் கூட அதுல இருந்தாருங்க, கிறிஸ்டியன் ஃபாதர் கூட இருந்தாருங்க, ஜெஸ்விட் ஃபாதர் கூட அதுல இருந்தாரு. நம்ம அதாவது ராபர்ட் டினாபலி புதிய மதுரை மிஷனை உருவாக்கி கிறிஸ்தவத்தை வந்துகிட்டு சூத்திர மக்களுக்கு மத்தியில பரப்பணும், ரொம்ப ஜாதிய இதோடு இருக்கக்கூடிய சூத்திர மக்களுக்கு வெறியோடு இருக்கக்கூடிய உணர்வோடு இருக்கக்கூடிய சூத்திர மக்களுக்கு மத்தியில கிறிஸ்துவத்தை பரப்பணும், கிறிஸ்துவ பற்றி எடுத்து சொல்லணும்னா அதற்கு பெருந்தடையாக இருந்தது யாருன்னு பாக்குறாங்க, அவர்களுடைய அந்த ரெலிஜியஸ் செக்ஷன் தான். ரெலிஜியஸ் செக்ஷன் யாரு? கிறிஸ்தவ, அதாவது இந்து சமயத்தை பொறுத்த வரைக்கும், இந்து சமூகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டுமே பிரிக்க முடியாதுதான். இந்து சமயமும் இந்து சமூகமும் இன்செப்பரபிள், பிரிக்க முடியாது. அதுல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அதுல பிராமின்ஸ் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹிந்துயிசத்துல பூஜாரியா இருப்பாங்க, அவங்க வகுத்ததுதான் சட்டம். பாரதி கூட சொல்லுவாரு, போய் சாத்திர பேய்கள் சொல்லும் கூற்றை நம்பியே ஒரு கொள்கையினால் பிரிந்தவனை குலைத்துகள்வார்னு சொல்லிட்டு பாரதி கூட சொல்லுவார் ஒரு பாட்டுல.
கஞ்சி கொடுத்திருக்க இயலார், இவர் அதற்கான காரணம் என்னவென்று அறிவும் இல்லாருன்னு சொல்லிட்டு பாரதி இந்த மக்களை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது, இந்த மதத்தினுடைய பெயரால எப்படி சாத்திரங்கள் இன்னைக்கு மக்களை வாட்டி வதைக்கணும்னு சொல்லுகிற பொழுது இதற்கு எல்லாம் காரணமாக இருந்தது இந்த பர்டிகுலர் செக்ஷன். அவருமே ஒரு பூணூல் போடாத பிராமணர் தான். நான் ஒரு விவாதத்திற்கு செல்லல, ஒரு கருத்தாக முன்வைக்கிறேன். இந்த விவாதத்திற்குள்ள நான் வரல, இது பற்றி விவாதத்துக்குள்ள வரல. பட் பிராமணர்கள் அந்த செக்ஷன்ல இருந்தனால அவர்கள் சொல்படிதான் அவங்க கேட்டாங்க. ஏன்னா பிராமின்ஸ் were not only educators, not only priests, they were the counselors of the kings, ruling class. அப்போ இந்த மக்கள் ஏதாவது பிரச்சனைன்னு சொன்னா அவங்க அரசன்ட்ட சொல்லுவாங்க, அரசன் மூலமா சட்டத்தை போடுவாங்க, கொண்டு வருவாங்க ஈஸியா. இன்னைக்கு ஈஸியா அதை கொண்டு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அவர்களுக்கு அன்னைக்கே இருந்துச்சு. நான் சொல்றது அன்னைக்கே இருந்துச்சு. அப்படி பார்க்கிற பொழுது இவர்களை மீறி இவர்களால மற்றவர்களால சூத்திரர்களால ஒன்றும் செய்து வர முடியாது. அப்போ இந்த பிராமணர்களை இந்த சூத்திரர்களையும் மற்றவர்களையும் கிறிஸ்தவ சமயத்திற்குள்ள கன்வெர்ட் பண்ணணும்னு சொன்னா, பிராமணர்களை கன்வின்ஸ் பண்ணணும்னா அவர்களை நம்ம என்ன எப்படி பண்றது? அவருக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம வாழ பழகிக்கணும் முதல்ல. அதுதான் ஒண்ணு. The change should start from you என்று காந்தி சொல்கிறார் அல்லவா? உலகம் மாற வேண்டும் என்று நினைக்கிறாயே, அந்த மாற்றம் உனக்கிலிருந்து வர வேண்டும் என்று காந்தி சொல்லுவாருங்க. அதே மாதிரிக்கு தான் இந்த ஜெஸ்விட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, கவுண்டர் ரெஃபர்மேஷன்ல எதிர் மத சீர்திருத்தத்துல அவங்க வருகிற பொழுது முதல்ல கிறிஸ்தவ சமயத்தில் உள்ள தீமைகளை நம்ம களையணுமையா, நம்ம ஒழுக்கமா முதல்ல இருப்போம் அப்படி சொல்லி தங்களை மாற்றுகிறார்கள். செல்ஃப் கரெக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட். அந்த செல்ஃப் கரெக்ஷன் ஒரு பகுதி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா, பிராமணர்கள் எங்களுக்குள் வர வேண்டும் என்று சொன்னால் நாங்க முதல்ல அவங்கள மாதிரி நாங்க வாழ பழகிக்கிறோம். ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தான். என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்க கடவுளுக்கு பதிலாக எங்க கடவுளை நீங்க கும்பிடணும், அவ்வளவுதான். அதுதான் செய்யணுமே தவிர மற்றபடிக்கு உங்க கல்ச்சரை நாங்க ஃபாலோ பண்றோம். என்ன, உங்களை மாதிரி அங்கி போட்டுக்கிறோம், உங்க சன்னியாசிகளை மாதிரியே கையில கம்பு பிடிச்சிக்கிறோம், கட்டை போட்டுக்கிறோம், வெஜிடேரியன் மீல்ஸ் எடுத்துக்கிறோம், மற்ற சூத்திரர்களுடையோ தாழ்த்தப்பட்டவர்களோட நாங்க பழக மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சன்னியாசி பிரிவுகளாக இயேசு சபையினர் தங்களை உருவாக்கி கொண்டு பிராமணர்களை தங்களுடைய மதத்துக்கு கொண்டு வராங்க. ஆனா இதுல ஒரு விஷயம் பாருங்க, டினாபிலி வந்துட்டு ஏகப்பட்ட பிராமணர்களை தங்களுடைய மதத்துக்குள்ள கொண்டு வந்திருப்பாரு. ஏன் அவர் ஃபெயிலியர் ஆயிட்டாருன்னு கேட்டீங்கன்னா, 1670 அவரு பிராமணர்களுக்கு தனியா ஒரு பள்ளிக்கூடம் ஆரம்பிக்கிறாரு. ஆரம்பிச்சு அவர்களை செமினரியில பிரீஸ்டுகளாக சாமியார்களாக உருவாக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஆனா அதை ரோமாபுரியில இருந்து போப்பாண்டவருக்கு எழுதி போட்டு அதை முடியாம அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனால வந்து அவரை விட்டா. ஒருவேளை அந்த முயற்சியில் ஒரு வெற்றி பெற்றிருந்தால் இன்றைக்கு ஏராளமான பிராமண பார்ப்பனர்கள் இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்களாக இருந்திருக்கக்கூடும். சமீபத்திலே கூட ஒரு பார்ப்பன கிறிஸ்தவர் இறந்து போனார். இன்றைக்கும் இந்தியாவில கோவாவில பிராமணர்கள் கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். வங்காளத்தில் பிராமணர்கள் கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். இந்தியாவை தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பிராமணர்களுடைய எண்ணிக்கையானது 80 மட்டும்தான். டினாபிலி காலத்துல அவர்களுக்கு பணி செய்த சன்னியாசி, கடைசி சன்னியாசி இயேசு சபையின் பெயர் வந்து, அந்த சபை ஃபாதருடைய பெயர் வந்துட்டு அர்கோலினி. அவர் 1680 இறந்து போனாரு. புதிதாக இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஜோசப்ஸ் காலேஜ், லோயலா காலேஜ், பாளையங்கோட்டை சேவியர்ஸ், எங்க அருளானந்தர் காலேஜ், இதுகளெல்லாம் நடத்தக்கூடிய புதிய இயேசு சபையினர் 1838 அப்புறம் வரும்போது இந்த மாதிரியாக போய் பிராமணர்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அங்கேயே போடுறது, சூத்திரர்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அங்கேயே போடுகிறது, அவங்களுக்கு காஸ்ட் ஜாதிய சலுகைகளை கொடுக்கறது, இந்த இதுகள்லாம் நிப்பாட்டிட்டாங்க. அவங்க அந்த மாதிரியான மெத்தட்ல அவங்க போகல. அது ஒரு வித்தியாசமான கதை. அதை மற்றொரு அமர்விலே நம்ம பார்க்கலாம். Have I answered your question, Professor? Hello? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Any more questions? சார், நான் வன்னிய பெருமாள் காலேஜ்ல இருந்து பவானி பேசுறேங்க சார். சொல்லுங்கம்மா. பவானினா பழைய மேடமா? அந்த ரிட்டையர்ட் இல்ல நான் ஜூனியர். சரிம்மா, சொல்லுங்க. there was a senior பவானி. ஆமாங்க சார், நான் ஜூனியர். சொல்லுங்க. சார், இப்ப பிராமணர்கள் வந்து கிறிஸ்தவ மதத்தை தழுவிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்களாங்க சார்? ஆமா. அப்ப அவங்க பூணூல் போட்டுக்கிட்டாங்களா சார்? கிறிஸ்தவ மதத்தை அனுமதிச்சாரு. அதாவது நொபெலி வந்துட்டு அவங்களை பூணூல் போட அனுமதிச்சாரு. அதான் காஸ்ட் கன்செஷன்ஸ், காஸ்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ். பூணூல் போட்டுக்குங்க, குடுமி வச்சுக்கோங்க, அதே வெஜிடேரியன் மீல்ஸே எடுத்துக்கோங்க, நீங்க மற்றவர்களோட நெருங்கி பழகணுங்கிற அவசியம் இல்லை, உங்களுக்கு தனி சர்ச்சு, தனி வழிபாடு. இன்னொன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? சமஸ்கிருதத்தை இந்த சன்னியாசி இயேசு சபையினர் கற்று அந்த சமஸ்கிருத மொழியிலேயே பிராமணர்களுக்கு என்று மந்திரங்களையும் பாடல்களையும் எழுதினார்கள். அது டினாபிலி அந்த விஷயத்துல தெலுங்கு கற்றுக்கொண்டார், சமஸ்கிருதம் கற்றுக்கொண்டார், பல மொழிகளை அவர் கற்றுக்கொண்டார், தெலுங்கு கற்றுக்கொண்டார். அப்படி அவர் பிராமணருக்கு ஏற்ற மாதிரிக்கு அவர் வந்துட்டு எழுதின ஜெபங்கள்ல ஒரு சின்ன பகுதி எனக்கு கிடைத்த ஒரு பகுதி நான் சொல்றேன். இப்ப சமஸ்கிருதத்தில் எழுதப்பட்டது. அதாவது கிறிஸ்தவர்கள் வந்துட்டு நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, ஒரு சிலுவை அடையாளம் ஒன்று இப்படி வரைவாங்க. பார்த்திருக்கீங்களா? ஆமா சார், பாத்துக்கீங்க, படத்துல பாக்குறீங்க இல்லையா? நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. இதையே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா
அதாவது அச்சிஷ்ட சிலுவை அடையாளத்தினாலே எங்கள் சத்துருக்கள் வந்து எங்களை செல்லும் பிதா சுதன் பரிசுத்த ஆவியின் பெயராலேன்னு தமிழ்ல இருக்குதுங்க. அதே இதை வந்துட்டு இவர் என்ன பண்ணுவாரு சமஸ்கிருதத்துல சில்வா சின்னேனா நரரூபினே ஹஸ்தமனாய பாலஸ்தனோ பிரபு பிதாகா சுதா ஆருகா நமஹா அப்படிங்கிறாரு. ஹலோ ஹலோ am I heard? நான் சொல்றது கேக்குதா? Yes sir, yes sir, yes sir. அதான் பாருங்க, அதான் அவர் வந்து சான்ஸ்கிரிட்லயே கத்துக்கிட்டு பிராமணர்களை தங்கள் வசம் கொண்டு வருவதற்காக அவர்கள் வழியிலே சென்று அவர்களை கொண்டு வருகிறார். அதை கேட்டுட்டு சான்ஸ்கிரிட்ல இவர் கத்துக்கிட்ட உடனே நிறைய பிராமணர்கள் நொபிலினுடைய வழியில வந்தாங்க. அது உண்மை. சில்வா சின்னேனா நரரூபினே, சில்வா சின்னேனா நரரூபினேனா சிலுவையில் தொங்கிய இயேசு கிறிஸ்துவே, நரரூபினே மீன்ஸ் மனித உடம்பை தாங்கியவனே, பிதா கா சுதா, பிதானா தந்தை ஃபாதர், சுதா மகன், அண்ட் ஆருகா, ஆருகானா வந்துட்டு அமார்பஸ் உருவம் இல்லாதவர், ஆவி வந்துட்டு உருவம் இருக்காது இல்லையா, பிதாகா சுதா ஆருகா நமோ நமக ஆமேன் என்று சொல்லுகிறார்கள். அது மாதிரியானது எல்லாம் கத்துக்கிட்டு பிராமணர்களை தங்களுடைய வழியில நிறைய கொண்டு வந்தாரு. தெலுங்கு பேசுறவங்களை நிறைய நாயக்க மன்னர்கள் நாயக்கர்களை நிறைய பேர் தன்னுடைய வழியில கொண்டு வந்தாரு. இப்பவும் கூட ரீசெண்டா தான் ஒரு பிராமணர் ஒருவர், கிறிஸ்தவ பிராமணர் தமிழகத்திலே இறந்து போனார். அவர் ஒரு அருட்தந்தை, இயேசு சபையை சார்ந்த அருட்தந்தையே ஒருவர் இருந்தார். அவர் இறந்து போனார். ஃபாதர் சுந்தரம், ஃபாதர் லாரன்ஸ் சுந்தரம் is the last Brahmin converted to Christianity and remained as a Jesuit priest. He passed away recently only, Father Lawrence Sundaram. Yeah. Sir. Please. Thank you, sir. Sir, sir, கடைசி ஒரு டவுட் சார். இப்போ நம்ம தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மட்டும் இல்லாம இந்தியா ஃபுல்லா வந்து கிறிஸ்துவ மதத்தை வந்து அதிகமா தொழுகிறாங்க சார். ஆனா இப்ப நம்ம சாதாரணமாவே கிறிஸ்துவ மதத்துல அதிகமா தொழுகிறாங்க இல்லையா, அவங்க வந்து இப்ப சொல்றீங்களா அப்பமா இப்ப கூட இப்ப கரண்ட்ல இருக்கும். இல்ல நான் கேள்வி கேட்கறேன் சார். அது அதிகமான கிறிஸ்துவ கோயிலுக்கு போயிட்டு தழுவினா கூட அவங்களுடைய கல்வி சான்றிதழ்லாம் வந்து எஸ்சி தாழ்த்தப்பட்டவர்கள், இந்து ஆதி திராவிடர்கள் அந்த மாதிரி போட்டுக்கிறீங்க. அந்த கிறிஸ்துவர்களை பத்தி என்ன சார் நினைப்பீங்க? அது அவங்க எப்படி சார் அதாவது இது ஒரு மற்றொரு தளத்திலே விவாதிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு விவாதம் தான் இன்றைக்கு. இதனாலதான் இன்னைக்கு வந்துட்டு ஒரு பெரிய போராட்டம், இன்னைக்கு வந்துட்டு கிறிஸ்தவ மிஷனரிமார்களும் கிறிஸ்தவ சபையினர்களும் சேர்ந்து இன்னைக்கு ஒரு போராட்டத்தை ஏறெடுத்திருக்காங்க. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, கிறிஸ்தவ தலித்துகளையும் தலித்துகள் என்று அறிவிங்க. ஏன் அவர்கள் கிறிஸ்தவத்துக்கு போனதுனால அந்த தலித்துகள் நிலையிலிருந்து நீங்க மேல வரலையே? கிறிஸ்தவத்துக்கு போனதுனால ஜாதிய சமன்பாடு வந்துருச்சா? இல்லையே, கிறிஸ்தவத்துக்குள்ள ஜாதிய சமன்பாடு கிடையாது. சாகுல் அமீதுன்னு ஒரு பெரிய ப்ரொஃபசர் தெரியுங்களா உங்களுக்கு, இன்குலாப் கவிஞர் சாகுல் அமீது. ஆமா, அவரே வந்துட்டு இஸ்லாத்துக்குள்ள வந்துட்டு ஜாதிய சமன்பாடு இல்லைன்னே சொல்றாரு. இல்ல விளைச்சுங்களா உங்களுக்கு? இஸ்லாமிய சொசைட்டியை பத்தி வந்திருக்கக்கூடிய புத்தகங்களை படிச்சு பாத்தீங்கன்னா இஸ்லாமியத்திற்குள்ளுமே பெரிய பாகுபாடுகள்லாம் இருக்கு. ஆகவே இவர் பெரியார் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா சாதிய சமன்பாடு வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னா இஸ்லாத்தை போய் தழுவுங்கிறாரு. ஆனா அதையெல்லாம் மீறி அம்பேத்கர் எதை போய் தழுவுறாரு? கடைசியா பௌத்தத்தை போய் தழுவுறாருங்க. பௌத்தத்தை போய் தழுவுறாரு. அப்ப கிறிஸ்தவத்துல சாதிய சமன்பாடு கிடையாது, இஸ்லாத்துல சாதிய சமன்பாடு கிடையாது. அம்பேத்கர் போய் பௌத்தத்தை போய் தழுவினாரு, அதனால அவருக்கு சாதிய சமன்பாடு கிடைச்சு போச்சா? கிடைக்கல. அதுலயும் ஏமாந்து போனார் மனுஷன். உண்மையிலேயே அம்பேத்கர் வந்துட்டு உண்மையிலேயே பரிதாபமாக ஏமாற்றப்பட்டு, காந்தியினால் ஏமாற்றப்பட்டு பரிதாபமாக பௌத்த சமயத்துக்கு போய் அங்கேயும் ஒரு முழு சந்தோஷத்தை பார்க்காம இறந்து போனவர் அம்பேத்கர். ஆகவே அந்த சாதிய சமன்பாடுங்கிறது நான் கிறிஸ்தவத்தை தழுவிட்டா நான் அதை தழுவிட்டா எனக்கு கிடைச்சுங்கிறது இல்லைங்க, இல்ல. ஆனா இன்னொன்னு, நீங்க கிறிஸ்தவத்துக்கு போயாச்சுன்னா நீங்க ஜாதியை விட்டு வந்துட்டீங்கன்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு அரசாங்கம் போட்டிருக்கிற சட்டத்தினால்தான் நீங்க அவங்க அப்படி இருக்கிறாங்க. அரசாங்கம் கிறிஸ்தவ தலித்துகளாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு கன்செஷன் கொடுக்குறேன்னு சொல்ல வேண்டியதானே? அதைத்தான் நீங்க இவங்க கேட்டுட்டு இருக்காங்க. அதான் நீங்க இவங்க கேட்டுட்டு இருக்காங்க. இப்ப கூட ஒரு 1 week before there was a picture I found in a newspaper that some Christian fathers and religious group, they were holding some placards in their hands demanding Dalit rights to the Christians and the Muslim Dalits. Yeah. அதே மாதிரி கிறிஸ்துவத்துல பிறந்து 20-25 வருஷமா கிறிஸ்துவ மதத்தை தழுவி அப்ப நல்ல வரன் வந்து இந்துக்கள் ஒரு கலெக்டராவோ சப் கலெக்டராவோ தாசில்தாராவோ வரன் வரும்போது உடனே வந்து இந்து மதத்துக்கு மாறிடுறாங்க. இல்ல இந்து மதத்துக்கு உடனே கிறிஸ்துவ மதத்துக்கு மாறுறாங்க. இவங்க இது வந்து எப்படி சார் உண்மையான கிறிஸ்துவர்கள்? We cannot see, there is a popular saying in idiomatic saying in English, a single sparrow does not bring the summer னு ஒண்ணு உண்டுங்க. ஜஸ்ட் ஒரு கை ஓசை எழுப்பாதுங்க. இது வந்துட்டு எங்கேயோ ஒரு சில இடங்கள்ல நடக்கக்கூடிய விஷயத்தை வைத்துக்கொண்டு நம்ம அதை பொதுமைப்படுத்துவதுங்கிறது முடியாது. சில பேர் போறாங்க கிறிஸ்துவ சமயத்துல இருந்து கிறிஸ்துவ இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல படிக்கிறாங்க,
அதுல இருந்து கொண்டு நல்ல வேலை வாய்ப்புகளுக்கு போறாங்க. பின்பு வந்துட்டு அவர்கள் இந்துவாக பழைய மதத்துக்கே போயிடுறாங்க. கவர்மெண்ட் கன்செஷன் வாங்குறதுக்காக அங்க போயிடுறாங்க. அதை நம்ம வந்துட்டு அது அவரவர்களுடைய கான்சியன்ஸை பொறுத்த ஒரு விஷயம். என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இது வரலாற்றுல இருக்கக்கூடிய சம்பவமாகத்தான் நான் இதை பார்க்கிறேனே தவிர மதங்கள் என்னுடைய பார்வைக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயங்கள். அவைகளினால் இன்றைக்கு மனிதன் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறான் என்பது இன்றைக்கு நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம். அந்த மதங்கள் பாகுபாடு காட்டுறதுனால இன்னைக்கு மனிதன் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறான். அதுல ஒன்றுதான் இந்த தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள். அவர்கள் தங்களுக்கான அந்த சலுகைகளை பெறுவதற்காக அவர்கள் போகிறார்கள். நிச்சயமாக 2000 ஆண்டுகளாக போட்டு கொண்டுட்டாங்க. நான் இதை மன வேதனையோடு சொல்லுகிறேன். 2000 ஆண்டுகளாக இந்தியாவில் உள்ள சாதிய அமைப்பினால ஒரு குறிப்பிட்ட செக்ஷன் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களும் சூத்திரர்களும் கூட, நான் சொல்லுவேன் சூத்திரர்களாக இருப்பவர்களும் கூட மிகப்பெரிய ஒரு அறிவு மிக்கவர்களாக இல்லை. அவங்க அடியாட்களாக இருக்கிறார்களே ஒழிய அறிவு மிக்கவர்களாக இல்லை. கருத்தியல் ரீதியாக மேற்கொள்ளக்கூடிய ஒரு அறிவு இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சூத்திரர்களில் பல பேருக்கு இல்லை. அதைத்தான் வந்துட்டு ஈவேரா கொண்டு வராரு. அந்த திராவிட இதுல பெரியாரிசத்துல நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயம் அதுதான். ஏன்டா முட்டாப்பில இருக்கிற சிந்திடா, யாராவது சாதியை விடுறா, மனிதனாக இருக்க கற்றுக்கொள் அப்படின்னு சொல்றாரு அவரு. மதத்தை விடு, கடவுளை விடு, மனிதனை நினைன்னு அவர் சொல்றது அதுதாங்க. அது சாதியத்தை கடந்த, சாதியத்துக்கு அப்பால் பட்டு சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு மானுடத்தை பெரியாருக்குள்ள பாக்குறோம். அதை நம்ம ஒழுங்கா பின்பற்றிட்டு போனோம்னாலேயே நிச்சயமாக அன்பு, அதுதான் அந்த அன்புன்னு சொல்றது. 1300லயோ 1200 சில்லறையில, அது எனக்கு அந்த 13ஆவது நூற்றாண்டு கடைசியில மார்க்கோ போலோ இந்தியாவுக்குள்ள வர்றான், தமிழ்நாட்டுக்குள்ள வர்றான். பாண்டிய மண்டலத்தெல்லாம் பாக்குறான், கொற்கைக்கு எல்லா இடங்களையும் பார்த்துட்டு நார்த் இந்தியா போறான். போயிட்டு அங்க இருக்கக்கூடிய கௌதம புத்தரை பத்தி கேள்விப்படுறான். அவர் என்ன செஞ்சாருன்னு அவரை பத்தி கேள்விப்படும் போது அவன் சொல்றான், அவங்க மக்கள் சொல்றாங்க, அன்பை போதிச்சாருங்க, அன்பை போதிச்சாருங்க, எல்லா மக்களும் ஒண்ணு அப்படின்னு சொன்னாருங்க. அப்ப நம்ம ஜீசஸ் கிரைஸ்டும் அதுதாங்க சொல்றாரு அப்படின்னு மார்க்கோ போலோ, அவன் இட்டாலியன் வெனிஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய வெனிஸ் நகரத்து வர்த்தகன், அவன் சொல்றான். அப்போ அவன் சொல்றான், எனக்கு மட்டும் இயேசு கிறிஸ்துக்கு முன்னாடியே புத்தரை பத்தி தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னு சொன்னா ஓடோடி சென்று புத்தருடைய சீடனாக நான் மாறி இருப்பேன் அப்படின்னு மார்க்கோ போலோ அத சொன்னான். அதை நான் அந்த படத்தை அப்படியே அதுக்கு ஒரு முகம் போட்டு கவர் போட்டு எங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல நான் மாட்டி வச்சிருக்கிறேன். இன்னைக்கு அது இருக்கிறது. இன்னைக்கு அந்த அன்பு அதுதான் இன்னைக்கு நிற்கக்கூடிய விஷயம். ஆனா அது வந்துட்டு அன்பு செய்யுங்கள் என்று சொல்வது எளிது, ஆனால் செயல்பாட்டுல ரொம்ப அரிதான ஒரு விஷயம். சொல்லுதல் யாருக்கும் எளிய, அறியவாம் சொல்லிய வண்ணம் செயல்னு வள்ளுவர் சொல்றது மாதிரிக்கு அந்த அந்த அன்பு, மனிதநேயம் அப்படிங்கிற இரக்கம், பரிவு, கம்பேஷன் சொல்லுவாங்க. அந்த லவ், கம்பேஷன் அது இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா, அந்த கம்பேஷன் இருந்துச்சுனாலேயே என்ன மாதிரி பிறரையும் என்ன அப்படின்னு நினைச்சோம்னாலேயே இன்னைக்கு இந்த சாதிய பாகுபாடுகள் இல்லை. திட்டம் போட்டு பிரிச்சு வச்சுட்டாங்க இன்னைக்கு நம்மள 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக. இன்னைக்கு நம்ம அதை எடுத்தாண்டு கொண்டு இருக்கிறோம். அதனால இன்னைக்கு வந்துட்டு தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறாங்க. அவர்களுடைய மேம்பாட்டிற்காக உதவுவது மேல் சாதியினர் என்று சொல்லிக் கொள்ளக்கூடிய பல பேருக்கு ஒரு கடப்பாடாக இன்றைக்கு இருக்கிறது. யூடியூப்ல ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காரு முகமது மன்சூர். Christianity allow caste distinction, then where is the question of maintaining equality among his followers? Yes, Christina, as I already told you, the hopes of the missionaries were falsified. They have allowed the Christians with the hope that in due course of time, after the lapse of some years and centuries, the Christians will be reorientated into Christian morals and values. But that Christians, by way of continuing the caste distinctions and caste consciousness, they falsified the hopes of the earlier missionaries. என்ன செய்ய முடியும்? துவக்க காலத்துல கிறிஸ்தவ மிஷனரிமார்கள் கிறிஸ்தவத்திற்குள் இவர்களை கொண்டு வருவதற்காக சில சாதிய சலுகைகளை இவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்தார்கள். கிறிஸ்தவத்திற்குள் வந்த பின்பு அவர்களை இயேசு கிறிஸ்துவின் பெயரால், கடவுளின் பெயரால் அவர்களுக்கு நல்ல விஷயங்களை கற்றுக் கொடுத்து, மனிதநேயத்தை சொல்லிக் கொடுத்து அவர்களை மனிதர்களாக மாற்றிவிடலாம் என்ற நம்பிக்கையிலே அந்த சலுகைகளை அவர்கள் அளித்தார்கள். ஆனால் கிறிஸ்தவர்கள் மிஷனரிமார்களுக்கு எதிராக கலகம் செய்தார்கள். மிஷனரிமார்களை பிடித்து மரத்தில் கட்டி வைத்து அடித்தார்கள், அவர்களை சிறையிலிட்டார்கள். தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு சேவை செய்த மிஷனரிமார்களை பிடித்து கொண்டு போய் தலையில மொட்டை அடிச்சு கரும்புள்ளி செம்புள்ளி குத்தி திருச்சியினுடைய நகர வீதிகளிலே ஃபாதர் இமானுவேல் மார்டின் என்பவரை 1710ஆவது ஆண்டு அவர்கள் சுற்றி வர செய்தார்கள். ஏன்? தலித்துகளுக்கு போய் ஒரு உதவி செஞ்சுட்டாராம். அவர் போய், நீ சூத்திரலா எங்களுக்கு உதவியெல்லாம் செய்யணும், எங்களுக்குலாம் நீ சர்வ் பண்ணணும், அவருக்கு போய் எதுக்காக செஞ்சார். சோ என்ன செய்ய முடியும்? ஏனென்றால் வெளிநாட்டிலிருந்து அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு இங்க எந்த ஹோல்டுமே கிடையாது. அவர்களுக்கு இங்க ராஜாக்களிடம் இவர்களுக்கு எந்த விதமான ஆளுமையும் கிடையாது. ராஜாக்களிடம் எந்த ஆளுமையும் கிடையாது. பிராமணர்களுக்கு ராஜாக்களிடம் இருந்த ஆளுமையை விட அந்த அந்த ஒரு ஆதிக்கத்தை போன்று கிறிஸ்தவ மிஷனரிமார்களுக்கு இல்லையே.
திருமணநாயக்கர் இருக்கிற வரைக்கும், கிருஷ்ணப்ப நாயக்கர் இருக்கிற வரைக்கும் மதுரையில கிறிஸ்தவம் நன்றாக பரவியது. ஆனா அதுவே தஞ்சாவூர் பகுதியில இருக்கக்கூடிய நாயக்க மன்னர்கள் விஜய ரகுநாத நாயக்கெல்லாம் இருந்தாரு. அவர்லாம் கிறிஸ்தவத்தை பரவ விடலையே. அங்க கிறிஸ்தவ மிஷினரிமார்களுக்கு வந்துட்டு அவருடைய ராஜ்யசபையில வந்துட்டு எந்த ஆதிக்கமும் இல்லையே. அப்படி பார்க்கிற பொழுது இது வந்துட்டு நம்ம கையில தாங்க. இது வந்துட்டு கிறிஸ்தவ மிஷினரிமார்கள் நமக்கு அலோ பண்ணிட்டாங்க. நீ என்ன செய்யற? இந்த பாட்டு ஆபிரகாம் லிங்கனுடைய பாட்டு இருக்கு பாருங்க. ஆபிரகாம் லிங்கனா ஜான் பிட்சரால்ட் கென்னடியுடைய கவிதை வரிகள் இல்லையா? நாடென்ன செய்தது உனக்கு என்று கேள்விகள் கேட்பது எதற்கு, நீ என்ன செய்தாய் அதற்கு என்று நினைத்தால் நன்மை உனக்குன்னு சொல்லுவார். அப்போ நீ என்னையா செய்ய போற? வாட் இஸ் யுவர் ஆப்ளிகேஷன் டுவார்ட்ஸ் அபாலிஷன் ஆஃப் காஸ்ட், அப்டிகேஷன் ஆஃப் காஸ்ட், அப்ளிட்ரேஷன் ஆஃப் காஸ்ட் டிஸ்டிங்ஷன்ஸ். இதுதான் வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயமே தவிர கிறிஸ்தவ மிஷனரிமார்கள் சொன்னாங்க இவங்க பரவிக்கிட்டே இன்னும் இவங்க இப்படிதான் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தா குறை சொல்லிட்டே கொண்டுதான். நான் அஸ் அ கிறிஸ்டியன், ஆண்டனி பால் அஸ் அ கிறிஸ்டியன், என்னிடம் மனிதம் இருக்கிறதா? என்னிடம் சாதிய பாகுபாடு காட்டாத தன்மை இருக்கிறதா? சோ நன்மை பிறக்கும் எனில் அது என்னிடமிருந்தே பிறக்கட்டும், தீமை பிறக்கும் எனில் அதுவும் என்னிடமிருந்தே தான் பிறக்கும். பதில் கிடைத்ததா? ஹலோ, another one person. Yeah, please. சொல்லுங்க. Professor, I am Sundararajan. Okay. எங்க இருந்து பேசுறீங்க? MPhil part time at Government Arts College. நீங்க வந்து you're reading MPhil or you're a professor? I am reading. Okay, professor. Okay, சொல்லுங்க சுந்தரராஜன். அதாவது கலன் நிலவரத்தை ரொம்ப தெளிவா அந்த காலத்துல இந்த காலம் வரைக்கும் சொன்னீங்க. ஆனா ஒருத்தர் வந்து இதை எப்படி மாத்த முடியாதப்ப திருடனாய் பார்த்து திருந்தாவிட்டால் இந்த மாதிரி ஒரு உதாரணம் சொன்னீங்க. ஏன் திருந்தல, இந்த ஜாதி எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, இப்ப ஒரு ஹோட்டல்லயோ பஸ்லயோ ஒரு 10 பேர்த்த கொண்டு வந்து காமனா நிறுத்தினா இவர் என்ன ஜாதியில தோற்றத்தை வச்சு சொல்லிடவே முடியாது இல்ல. எங்க வருது அப்படின்னா, ஒரு வேலைவாய்ப்பு பெறும் பொழுதோ இல்ல ஒரு அதிகாரத்தை அடையறப்போ யாரு என்ன ஒரு குளம் கோத்திரம் எல்லாம் விசாரிக்க வேண்டிய தேவை இருக்கு. இப்ப ஜாதி எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, அதிகாரத்தை அடையிறதுக்கும் பொருளாதாரத்தை கைகொள்றதுக்கும் பொருளாதாரத்தை நிர்வாகிக்கிறதுக்குமான இடங்கள்லதான் முதல்ல இது தோற்றுவாயே. இது கிறிஸ்துவ மதத்துக்கு போனாலும் இந்து மதம். நல்ல ஆப்சர்வேஷன். அதாவது சாதிய முறை வளர்வதற்கான ஒரு சாத்தியக்கூறுகளை நீங்க சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. நன்றி. இப்படிதான் இருக்கு. இப்ப ஈவன் அந்த காலத்துல ஒரு 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தா ஒரு பெயர் அளவுல இருக்கும். அவர் ஒரு செட்டியாரோ கவுண்டர்னு கூட்டுக்கிட்டு அப்படியே இருந்துட்டாங்க. ஆனா இன்னைக்கு படித்தவர்கள் மத்தியில இந்த ஜாதிய துவேஷங்கிறது ரொம்ப அதிகமா இருக்குது. அதுக்கு காரணம் என்னன்னா, ஈஸியா மொபைலைஸ் பண்றதுக்கு அந்த ஜாதி அவங்களுக்கு தேவைப்படுது. அதாவது ஜாதிய தலைவர்களுக்கு தேவைப்படுது. அது இப்ப எப்படி இதுல இருந்து வெளியில வருதுன்னா, நீங்க எந்த மதத்துல இருந்துட்டும் வெளியில வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது. நீங்க ரேஷனலிஸ்டா திங்க் பண்ணும் பொழுது மட்டும்தான் இதுல இருந்து வெளியேற முடியுமே தவிர, மதத்துக்கு மட்டும் அல்லது நீங்க பௌத்த மதத்துல கூட நவபௌத்தர்கள்னு கொஞ்சம் பேர் வந்துட்டாங்க. ஈவன் வந்து இஸ்லாத்துல கூட அந்த மாதிரியான பிரிவுகள் வந்து இருக்கு. அந்த மாதிரி இருக்கு. அதனால இது பொருளாதாரத்தை மிக நெருங்கிய தொடர்புடையதாகத்தான் கருதப்படுகிறது. ஆனா இந்த பொருளாதாரத்தை வெற்றி பெற்றா மட்டும் ஜாதி அழிஞ்சு போயிருமா? இப்ப அவர் ஒருத்தர் சொன்ன மாதிரி பெரிய ஒரு IAS ஆபீசர் ஆயிட்டா மட்டுமே முடியாது. ஏன்னா அவங்க மனசுல வந்து சைக்காலஜிக்கலா நீ வந்து கீழே, நீ எங்க போனாலும் கீழே என்ன அவங்க அடிச்சு வச்சிருக்காங்க. அதை உடைக்கிறதுக்கு எப்படி, அது என்ன தீர்வு அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் எனக்கு ஒரு கேள்வி. உலகம் 1000 சொல்லட்டுமே, உனக்கு நீதான் நீதிபதி, மனிதன் எதையோ பேசட்டுமே, உன் மனசை பார்த்துக்க நல்லபடின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கவிதை எதிரொலின்னு ஒரு படத்துல இருந்து அந்த காலத்துல சிவாஜி கணேசன் பாடுவார். அதே இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரீசெண்டா மனுஷங்கடான்னு ஒரு படம் வந்துச்சு. நீங்க அந்த படம் பாத்தீங்களா எனக்கு தெரியல. அந்த படத்துல நீங்க சொல்லக்கூடிய இந்த அலுவலகத்துல பெரிய பதவியெல்லாம் போயிட்டு ஒருத்தன் இருந்து வருவேன். கிராமத்துக்கு வரும்போது அப்பா செத்து போவாரு. அவரை வந்துகிட்டு பொது வீதி வழியாக அவரை பிணத்தை எடுத்துட்டு போக விட மாட்டாங்க. நீங்க அந்த படம் பாத்தீங்களா? அந்த படம் பாருங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போகுங்க. நீங்க சொன்ன அரசு அலுவலகங்களோ மற்ற இடங்கள்லயே ஜாதி வளர்க்கப்படலைங்க. நீங்க திரும்பி எங்கதான் போய் நீங்க கலெக்டராய் வந்தாலும் கூட கிராமத்துக்கு வந்தாச்சுன்னா அந்த அந்த அவனுடைய பையனாம்ல அப்படிதான் பேசுவான். இன்னைக்கு அந்த ஒரு உணர்வு இன்றைக்கு நம்ம மக்களிடையே ஊட்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. என்ன செய்யறது? கிராமத்துல இரட்டை கோலை கிடைச்சது இல்ல சார். அம்பேத்கர் அவர்களுக்கே பாரிஸ்டர் வாங்கின பின்னாடி இரட்டை கோலை கிடைத்தது இல்ல சார். ஆமா, கண்டிப்பா. ஏமா அவர் வந்துட்டு பெரிய பதவியில போய் பெரிய அளவுல படிச்சுட்டு பூனாவுக்கோ இல்ல பூனாவிலேயா குஜராத்ல எங்கேயோ ஒரு இடத்துக்கு சூரத்துக்கு எங்கேயோ வேலைக்கு போகும்போது
போய் ரூம் கேக்குறாரு, அவர் எந்த ஜாதின்னு கேக்குறாங்க. மகர் அப்படின்ன உடனே அவருக்கு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஆமா சார், ஆமாங்க சார். வண்டியில வண்டி எந்த வண்டியிலுமே அவரை ஏத்த மாட்டேங்கிறாங்க. அவரையும் அவர் தங்கச்சியும் டிராவல் அப்பா வேலை பார்க்குற இடத்துக்கு போறாங்க. எந்த ஜாதின்னு கேட்டு வண்டியில ஏத்த மாட்டேங்கிறான். நான் படிச்சாளு, நான் இதெல்லாம் லாயர் படிச்சிருக்கிறேன், பேரிஸ்டர் படிச்சிருக்கேன் சொல்றாரு. வாட் இஸ் த யூஸ்? வாட் இஸ் த யூஸ்? அதெல்லாம் மனுஷனா பார்த்து தாங்க வரணும். மனுஷனுடைய மனசுல இருந்துதாங்க மாற்றம் வரணும். அரசியலமைப்பின் தந்தை அப்படின்றத தாண்டி ஒரு ஜாதிய கட்டுக்குள்ள அடக்கி வச்சுட்டு அவரை தாழ்த்தப்பட்டவர் அப்படின்ற நோக்கோட தானே சார் பாக்குறாங்க மற்றவங்களும் கூட. அதாவது சில நீங்க சொல்லக்கூடிய ஐ கன்சிடர் திஸ் as your observation and that is my observation too. இதுக்கு நம்ம வந்துட்டு கனத்த மனதோடு இதை நாம் மனதில் வாங்கி கொண்டு செல்ல வேண்டுமே வெளிய என்ன செய்ய முடியுது இன்னைக்கு நம்மளால? சொல்லுங்க. ஒண்ணுமே செய்ய முடியல. ஒரு வீட்டுக்குள்ள ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியல. நான் வந்துட்டு சாதி வேண்டாம் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா என் மனைவி என்ன சொல்லுவா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சாதி வேணும்பா. இன்னைக்கு நான் என் பையன் ஜாதி வேண்டாம்ப்பா, நான் ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் கட்ட போறேன்னு சொன்னா நான் பேரண்டா நான் என்ன சொல்றேன், இல்ல நீ அந்த பர்டிகுலர் காஸ்ட்ல கல்யாணம் கட்டக்கூடாது நான் சொல்லுவேன். ஸோ எங்கிருந்து இந்த மாற்றம் வர வேண்டும் என்ற ஒரு குடும்பத்தில இருந்து ஒரு தனி மனிதனிடம் இருந்து தான் வர வேண்டும். பிகாஸ் a country, a nation is made by a single man into a family into a society, and societies make the country at large. That is the point. அப்படி பார்க்கிற பொழுது நிச்சயமாக அந்த ஒரு மாற்றம் நம்மிடம் இருந்து தான் வர வேண்டும். அது வரைக்கும் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கணும். ஒரு வழி கார்த்திகேயன் சொல்லிட்டு ஒருத்தர் யூடியூப்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க சார். What are the recent efforts taken by the Christian missionaries to erase caste inequalities in Christianity? நிறைய பண்ணாங்கன்னா அது ஒரு ஸ்லைட் போட்டு உங்களுக்கு காமிச்சேன். லாஸ்ட் ஸ்லைட்ல காமிச்சேன் உங்களுக்கு. அந்த துவக்க காலத்திலேயே, அந்த ஆரம்ப காலத்திலேயே அதை ஒழிக்கிறதுக்கு ஃபாதர்ஸ் அதாவது டினாப்லி வந்து உள்ள வந்த உடனே அவருடைய ஃப்ரெண்டு பல்கசார் தப்போஸ்தா அவர் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சர்ச்சில் வந்துட்டு ஒரே சர்ச்சில் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு அதாவது சூத்ராஸுக்கு சர்வீஸ் கொடுக்குறாருங்க, ரிலீஜியஸ் சர்வீஸ் கொடுக்குறாரு, பரையாஸ்க்கும் கொடுக்குறாரு. உடனே சூத்ராஸ் சண்டைக்கு போயிடுறாங்க. சொல்றாங்க, ஃபாதர் நெக்ஸ்ட் டைம் யூ ஷுட் நாட் சே மேஸ். மேஸ் மீன்ஸ் கிறிஸ்டியானிட்டியில இருக்கக்கூடிய ஒரு சர்வீஸ். அது நீங்க சொல்லக்கூடாது. சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன நடக்கும் தெரியுமா அப்படின்னு அவர் மிரட்டுறாங்க. உடனே அவர் என்ன பண்றாரு, மெயின் ஹால்ல இருந்துட்டு பின்னாடி சர்ச்சுக்கு பின்னாடி போய் பரையாஸ்க்கு வந்துட்டு அவர் சர்வீஸ் கொடுக்குறாரு. பயந்து போய், இல்லைன்னா அடிச்சுடுவான். அதே இது இம்மானுவல் மார்டின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு பின்னாடி வர்றாரு. அவருக்கு பின்னாடி கிட்டத்தட்ட ஒரு 30-40 ஆண்டுகளுக்கு 1710 நான் ஒரு சம்பவத்தை ஏற்கனவே நான் குறிப்பிட்டேன். அதில் இம்மானுவல் மார்டின் அவர் என்ன பண்றாரு, சூத்திரர்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே பரையாசுக்கு நைட்ல போய் சர்வீஸ் பண்ணுவாரு. நைட்ல என்ன தெரியாது பரையாசுக்கு போய், அவங்களும் மனுஷன் தானையா, நீங்க என்ன போட மாட்டேங்கிறீங்க டே டைம்ல, நைட்ல போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தட் இஸ் வாட் வி கால் அப்னாக்டேஷன்ஸ் சொல்லுவாங்க, பெர்னாக்டேஷன்ஸ் சொல்லுவாங்க. நைட் சர்வீசஸ், அந்த நாக்டர்னல் விசிட்ஸா போவார். நைட்ல புதருக்குள்ளேயும் காட்டுக்குள்ளேயும் ஒளிஞ்சு போய் பரையாஸ் போறான். கூட்டம் கூட்டமா சின்ன சின்ன குரூப்பா பிரிச்சு பரையாச காட்டுக்குள்ள அனுப்புவாங்க. 10 பேரா அனுப்புவாங்க. ஏன்னா கூட்டமா போனா கண்டுபிடிச்சுவாங்கிறதுக்காக. இவங்க 10 பேரா போய் அந்த ஃபாதர்ட்ட போய் சாக்ரமெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் அடைய வேண்டிய அருள் அடையாளங்கள்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கம்யூனியன் வாயில கொடுக்கறது, அப்புறம் வந்துட்டு பேர் வைக்கிறது, சர்ச் மேரேஜ், இதெல்லாம் அவங்க போய் வாங்கிட்டு வருவாங்க. என்ன பயம்தான், அடிச்சு போடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு. இதை கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க சூத்ராஸ். ஃபாதர் இம்மானுவல் மார்ட்டினை திருச்சிராப்பள்ளிக்குள்ள ஊருக்குள்ள டவுனுக்குள்ள கூட்டிட்டு வந்து 1710 அவரை தலையில மொட்டை அடிச்சு கரும்புள்ளி செம்புள்ளி குத்தி அடின்னு அடிச்சு ஒரு கழுதியில பின்னாடி திரும்பி உட்கார வச்சு பெருமுழுசும் சுத்திக்கிட்டே வராங்க. இந்த பாத்தீங்களா, ஒரு கிறிஸ்தவ மிஷினரி நமக்கு சர்வ் பண்ண வேண்டியவர், சூத்திரருக்கு சர்வ் பண்ணவர், பறையர்களுக்கு சர்வ் பண்ணியிருக்காங்க திருட்டுத்தனமா அப்படின்னு சொல்லி அடிக்கிறாங்க. என்ன பண்ணுவீங்க? இன்றைக்கும் ஒரு ஆலயத்துல, ஒரு கிறிஸ்தவ ஆலயத்துல ஒரு ஃபாதர், இன்றைக்கு சொல்றேன், ஒரு கிறிஸ்தவ ஆலயத்துல ஒரு ஃபாதரோ ஒரு மினிஸ்டரோ இன்னைக்கு சாதிய ஒழிப்பை பற்றியோ அல்லது சமத்துவ அரசியலை பற்றியோ பேசினால் அதை ஏற்றுக்கொள்ளாத கிறிஸ்தவர்கள் இன்னைக்கு நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. என்ன செய்ய போறீங்க? எனக்கே அந்த அனுபவம் உண்டு. எங்களுடைய ஒரு சில ஆலயங்களிலே அந்த அனுபவங்கள் உண்டு. என்ன செய்ய முடியும்? ஏனப்பா அப்படி இருக்கிறாய் அப்படின்னு நம்ம கேட்க முடியும். ஜோலியை பார்த்து போடா, மைண்ட் யுவர் பிசினஸ் என்று அவர்கள் நம்மை சொல்லுவாங்க. என்ன செய்ய முடியும்? We cannot say anything. Professor Jagan cannot ask Antony Paul, and Professor Antony Paul cannot ask Bhavani. This is a moral obligation that should emanate from the inner heart. Yeah. Another one question, the last question. Yeah, Rajendran Rangasamy. Okay. Sir, how did Sanars become Nadars? Before conversion or after conversion?
Yeah. See, it is a Sanskritization process. This is what we call Sanskritization process. Adavadhu Samaskrita mayamadal alladhu social upward mobility. This is a process called social upward mobility. See, Chanars were once considered as untouchables. They were considered as one among the suppressed people, depressed people. They were considered at par with, treated at par with the Pallas, Parayas, and Chakliyas. See, and the Nadars, by dint of their ability to do efficient business, they earn money, lot of wealth. By way of embracing Christianity, they got themselves admitted into mission schools and got educated. And they came up in the society very well. And once they have come up, they considered themselves as a higher section. And they were. I told you, even in Tirunelveli district where I was born and brought up, Nadar people, the Chanar people were not considered superior by the Mukkalathur people. And one of my relatives, I cannot say the names and all this. One of my relatives, he walked with the chappals, with slippers in the Mukkalathur street. They got him tied up with a neem tree and beaten him up black and blue. And that man's father came and reported that because of that, because he belonged to the Chanar caste, he was beaten up by the Mukkalathur people. Because Chanar people were not expected to wear chappals in the streets of the Mukkalathur. So this is the point. Even now it is existing in villages of Tirunelveli district, in Ramanathapuram district. Lot of caste problems wherever we go. And that's why films like Asuran are coming, that's why films like Karnan are coming. Yes, still people are, see, in a way they are trying to vent out their feelings by way of making such movies. How to express such feelings? Because the people who should consider the suppressed people as superior are not ready to consider. நான் மேட்டுக்குடி, நான் தாழ்த்தப்பட்டவனாக யாரை வைத்திருக்கிறேனோ அவனை எனக்கு நிகராக வைத்து பார்ப்பதற்கான மனசு என்கிட்ட இல்லையே. என்ன செய்ய போறேன் நானு? So far I am haughty. So far I am with burning with caste consciousness. I cannot become humanitarian in my approaches. This is what is happening in different places. அது நடக்கத்தான் செய்யுது. நீங்க சொல்ற மாதிரி நடக்குது. என்ன செய்ய முடியும்? We have to heave a deep sigh. அவ்வளவுதான். ஒரு பெருமூச்சு விட்டுக்கிட்டு நொந்துக்கிட்டு போக வேண்டியதுதான். இதுதான் நீங்க நடக்குது. இவன் பாருங்க, முருகேசனா தெரியல, மேலவளவு, உங்க மேலூர் காலேஜ் பக்கம் மேலவளவுங்கிற, கீழவளவா மேலவளவுல அங்க போய் அவர் வந்துட்டு எலெக்ஷன்ல நிக்கிறதுக்கு நாமினேஷன் ஃபைல் பண்ண போறாரு. திரும்பி வரும்போது அவரை கொண்டுட்டாங்க. இதை எங்க கொண்டு சொல்வது? யாருடைய மனதில் மாற்றம் வர வேண்டும்? இன்னைக்கு திருமாவளவன் போராடி கொண்டிருக்கிறார். நான் அவருடைய கட்சியை சார்ந்தவனும் அல்ல, அந்த சாதிய பிரிவை சார்ந்தவனும் அல்ல. ஆனாலும் கூட திருமாவளவனுடைய போராட்டத்தை நாம் பார்க்க வேண்டும். அவரை பற்றி தனிப்பட்ட முறையில பல விமர்சனங்கள் வரலாம். ஆனால் யாருக்காக அவர் போராடுகிறார் அதை பார்க்கணும். இன்னைக்கு தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்காக போராடுறாரு. அவருடைய எழுச்சிக்காக போராடுறாரு. அதை நாம் எழுச்சி தமிழர் என்று அதுக்காக ஒரு பெயரை கொடுத்திருக்கிறாங்க. அதை நாம் பாராட்டத்தானே வேணும். ஆகவே இந்த தனிமனித முயற்சிகள், இதேதான் அம்பேத்கருக்கு ஒரு காலத்தில் நடந்துச்சு. அவரை என்ன கேவலப்படுத்தினாங்க. கடைசியா மனம் நொந்து போய் நோயுற்று இறந்தார் அம்பேத்கர். என்ன செய்ய முடியும்? அன்னிலிருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அப்படித்தான் போயிட்டு இருக்குது. அம்பேத்கர் காலத்துக்கு முன்னாடி 2000 ஆண்டுகளுக்கு காலமாகவே அப்படித்தான் நடந்துட்டு இருக்குது. நீங்க ஃபாகியான் எழுதிய குறிப்பை வந்துட்டு குப்தர்கள் காலத்துல படிச்சிருப்பீங்க. தாழ்த்தப்பட்ட சாதியை சார்ந்தவன் ஒரு சந்தைக்குள்ளேயோ ஒரு பொது இடத்திற்கோ வருகிற பொழுது ஒரு கட்டையை வைத்து தட்டிக்கொண்டே வர வேண்டும் என்று வரலாற்றிலே நாம் படித்திருக்கிறோமே. சாதிய முறையை ஊக்குவிப்பதற்காக வர்ண சம்ஸ்காரம் உருவாக்கப்பட்டது. சாதிய முறையை யாராவது அதுக்கு எதிராக செயல்பட்டார்கள் என்றால் அவர்களை சம்ஸ்காரம் செய்வதற்காக, அவர்களை அழித்தொழிப்பதற்காக என்று ஒரு தண்டநாயகனே அங்கு நியமிக்கப்பட்டிருந்தானே. திட்டமிட்டு செய்யப்பட்ட சதி அல்லவா அதெல்லாம். நம்ம பாக்குறோம்னா வரலாற்றிலே எழுதப்பட்டதை பார்த்தோம்னா தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்காக தாழ்த்தப்பட்டவர்களை தாழ்த்தப்பட்டவர்களாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்பதுதான் இந்த சாதிய முறையினுடைய நோக்கமாக அமைந்திருக்கிறது. அதை நம்ம எதிர்த்து என்ன பேசி ஒண்ணு முடியாது. அதுக்குத்தான் அரசியல் அதிகாரத்தை நோக்கி இன்றைக்கு தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் நகர்வு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்னைக்கு திருமாவளவன் போன்றவர்கள், கிருஷ்ணசாமி போன்றவர்கள், அவரை குறித்து இப்ப ஏராளமான விமர்சனங்கள் நீங்க வந்தாச்சுங்க. எத்தனையோ பேர்கள் சாதிய தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்காக இன்னைக்கு வருகிறவர்கள் எல்லாருமே
இன்றைக்கு அதற்கான நகர்வு என்ன? தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் முன்னேற்றணும். அதுக்காக தான் செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க. ஆனால் அவர்களுக்கான ஆதரவு வரவில்லையே. யாரிலிருந்து வரணும்? உயர் ஜாதியினருக்கு தங்களை கருதி கொள்பவர்களிடமிருந்து அது வர வேண்டும். வருமா? நன்றி. Thank you, sir. So many questions in YouTube, but time concern. Okay. There is a popular saying, art is long, but life is short. Yes. Okay. Thank you for all questions. Because by way of posing these questions, you are really honoring me. I consider this as a real honor. Though I have talked for 1 hour, this half an hour questioning and answering, that really is an honor to me, and I consider myself highly honored. Okay. Thank you, sir. And now at the end of the session, I call upon Dr. R. Sumati, Assistant Professor, PG and Research Department of History, Pachaiyappa College, Chennai, to deliver his vote of thanks. Welcome, ma'am. Yeah. Once again, good evening to all. I am Dr. S. Sumati, Assistant Professor in History, Pachaiyappa College, Chennai. On behalf of the organizing team, it's my privilege to propose a vote of thanks on this occasion. My heart fills with lots of gratitude and respect to our principal in charge, Dr. R. Sri Jayanti Madam, and especially special thanks to Dr. R. Saravanan, Head of PG and Research Department of History, for his constant involvement and motivation to conduct such online programs successfully, which in turn is helping students to learn and get exposed to knowledge in various kinds. Then special thanks to Dr. P. Kumaran, Assistant Professor of C. Abdul Hakim College, for helping us to conduct this program successfully. I would also like to thank Mr. Vetrivendan and Mr. Kavit Chelvan for their technical support, and Mr. Gandhi Lenin, Indian Tamil representation of Tamerica channel, who is helping us to telecast our virtual programs over 80 plus countries. I extend my thanks to resource person of the day, Dr. R. Antony Paul Gnana Sekar, Associate Professor of History. Arul Anandar College. Arul Anandar College. Yeah. See, Professor, when I was working in my college, once before some 20-25 years, our librarian exhibited some 23 postcards and letters in which our college was misspelled and wrongly written. Arul Andavar, Arul Nadar, Arul Andar, like that. Okay, no problem. Okay, go ahead. Yeah. Arul Anandar College. Yeah. Thank you for that, only sparing your invaluable time for us, but also for enlightening us with your commanding talk on the subject, caste adaptation of the Christian church in South Tamil Nadu between 1600 to 1850. Thank you, sir. Then my special thanks to the organizing committee, who have been the pillars to make this program fruitful. Finally, thanking the wonderful participants and staff members and academicians for your cooperation and helping us in successful conduct of the program. Thank you all for joining. Have a nice day. Thank you. Thank you, sir. Dr. Thank you, Jayanti, Principal in charge of Pachaiyappa College, and Dr. Saravanan, Head of the Department of PG and Research Department of History, and his colleagues and the participants of this webinar, for your patient listening to my lecture. Though I overshot my time, your patient listening really encouraged me that I have delivered something useful to enrich your knowledge. So I thank you from the depth of my heart once again, all of you, for this wonderful opportunity to be the resource person on this day. Thank you. God bless you all. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Hope the session was useful and very informative. We will meet by 5 p.m. tomorrow. Thank you. Thank you, Anandar. So much. Thank you, sir. Thank you so much.
லீவ் பண்ணிக்கலாம் சார். Okay, bye. Thank you, Thank you, Dr. sir. Saravanan. Thank you. Bye bye. Third.